Molweni Zimbokotho anisebahle. Khani ziqhobeleni izandla man. Igama lami nguKhanyo, sizama unonwabisa ke namhlanje. Masambeni band. Ikhona la ngoma yayithandwa ngabantu abangomama. Take it down guys, take it down. Ikhona ingoma ethandwa ngabantu imbini. Uvumama. Manu ticeleza same yalinda. Doteza kwayela, dotame yalinda. Doteza kwayela,
iBhayibheli ivulwa kanjani? Hayi ngicela sivule iBhayibheli man chimthiza. Hayi kuthemba khona umuntu ozomapha man avule iBhayibheli. Sanibonisa iBhayibheli ivulwa kanjani abangayazi? iBhayibheli ivulwa kanjani sabe? Uqhoshe. Ibonile nithi. Ake sivuleni iBhayibheli. Hey. 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 Qhosha. Shoo. Ay ay ay. Napa man. Masamba sivule iBhayibheli. Kaje. Woza. Qhosha. Shoo. Aibo. Sayivula kokugqibela iBhayibheli. Sayivula kokugqibela. Asabe. Yoza. Shoo. Hey ntobaqhayi. Teza kwenyila. Ntobaqhayo. Hey ntobaqhayi. Teza kwenyila. Ntobaqhayo. Ngoba ndayivula le Bhayibheli. Teza kwenyila. Ndayivula le Bhayibheli. Ngoba ndayivula le Bhayibheli. Ngoba ndayivula le Bhayibheli. Hey ndoda miyalini. Ndoteza kwenyila. Ndoda miyalini. Ndoteza kwenyila. Ndoda miyalini. Ndoteza kwenyila. Ndoda miyalini. Ngoba ndayivula le Bhayibheli. Ngoba ndayivula le Bhayibheli. Ngoba ndayivula le Bhayibheli. Ngoba ndayivula le Bhayibheli. Akasivule iBhayibheli, akasivule iBhayibheli. Hey. 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 Hey, qhosha. Shoo. Aibo. Asamba. Chesa. Qhosha. Shoo. Hey ntobaqhayi. Teza kwenyila. Ntobaqhayo. Hey ntobaqhayi. Teza kwenyila. Ntobaqhayo. Ngoba ndayivula le Bhayibheli. Teza kwenyila. Ndayivula le Bhayibheli. Ngoba ndayivula le Bhayibheli. Teza kwenyila. Ndayivula le Bhayibheli. Teza kwenyila. Thank you. Ningabe nomona ke ngoqhwaba izandla ne nizoninika amandla nayiva mos. Njengoba bendishilo igama lami kuKhanyo ndizanivisa kamandi torhana namhlanje. Ndifuna ukhe ndithi ndikunikile isandla, ndakunika nengalo, ndakunika amabele, uyazoyifuna yena uyazoyifunayo, yena uyazoyifunayo, ngoba ndikunikile isandla, ndakunika nengalo, ndakunika amabele, uyazoyifuna. Eputa uyazoyifunayo, eputa uyazoyifunayo, ngoba ndikunikile isandla, ndakunika nengalo, ndakunika amabele. Hayi mani masihlebeni yintoni la ngazoyifumana ubhuti ne iBhayibheli uzavela uthi ndikunikile isandla, ndakunika nengalo, ndakunika amabele, leyona usoze uyifumane, leyona usoze
ndakunika mabele ayaya uyazoyifunayo wena uyazoyifunayo oba ndikunikile isandla ndakunika nengalo ndakunika mabele awuyazoyifuna awuyazoyifunayo wena uyazoyifunayo ngoba ndikunikile isandla ndakunika nengalo ndakunika mabele awuyazoyifuna hayi khani nicule ngokwenu wena uyazoyifuna wena uyazoyifunayo ayandiniva ngoba ndikunikile isandla intoni ayaya uyazoyifunayo ayaya uyazoyifunayo ngoba ngoba ndikunikile isandla ndakunika nengalo ndakunika mabele awuyazoyifunayo shu akhe sithi tikitiki mos bendingekho mna phezulu ne bendiyofunda ukwendlala ya bendiyofunda ukwendlala Chini unotomato wandithathela indoda zam bethunani indoda yam yonke yamkana unotomato awuhelele shihom awuhelele shihom awuhelele 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 shihom awuhelele shihom awuhelele shihom awuhelele 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 shihom awuhelele shihom awuhelele shihom awuhelele 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 shihom awuhelele shihom helele manghelele shihom awulo awuhelele awuhelele shihom bendingekho phezulu bendiyofunda ukwendlala bendingekho phezulu bendiyofunda ukwaneka bendingekho phezulu bendiyofunda ukwendlala bendingekho phezulu bendiyofunda ukwaneka tiki tiki ndingazi tiki tiki ndiyofunda tiki tiki bangibonisa tiki tiki ndiyakwazi tiki tiki ndingazi tiki tiki ndiyofunda tiki tiki bangibonisa tiki tiki ndiyakwazi bendingekho phezulu bendiyofunda ukwendlala bendingekho phezulu bendiyofunda ukwaneka bendingekho phezulu bendiyofunda ukwendlala bendingekho phezulu bendiyofunda ukwaneka just tiki tiki ndingazi tiki tiki ndiyofunda tiki tiki bangibonisa tiki tiki ndiyakwazi tiki tiki ndingazi tiki tiki ndiyofunda tiki tiki bangibonisa tiki tiki ndiyakwazi notomato ndenzilemo wathathela indoda yam notomato ndenzilemo wathatha uthabathaba notomato ndenzilemo wathathela indoda yam notomato ndenzilemo wathatha uthabathaba just tiki tiki ndingazi tiki tiki ndiyofunda tiki tiki bangibonisa tiki tiki ndiyakwazi tiki
Jiggy jiggy takwas. No tomato dance level. One tatel into diam. No tomato dance level. Watato tabataba. No tomato dance level. One tatel into diam. No tomato dance level. Watato tabataba. Chess. Diggy diggy dingas. Diggy diggy dofunda. Diggy diggy bambonisa. Jiggy jiggy takwas. Diggy diggy dingas. Diggy diggy dofunda. Diggy diggy bambonisa. Diggy diggy takwas. Again you say la man tata komando mangoma man. Chesa. Jiggy jiggy takwas. Diggy diggy dingas. Obumnati. Shinobulapo. Ewelunutulona. Mazangwa welele. Eyobumnati. Shinobulapo. Ewelunutulona. La mazangwa. Mazangwa. Yes. Masibulele kuKhanyi bethuna igqiyazana elihle elisiphethe kakuhle ngalentsasa. Hello. Molweni. Hello ladies. Anisebahle. Anisebahle man, bahle abafazi bagezile. Beautiful ladies, please give your hands a huge applause for being beautiful, just for being beautiful this morning. Bethunana sizawuqala ngoku. Bomama, ladies, the photo shoot. Ladies, yes, nibahle esawufotana sanungqama, masiqale sivule umsitho kaloku. You know, njengabantwana baqale bakhase kuqala phambi kokuba bahambe. Nathi ke sizakwenza lonto manina. We are going to do just that, to bow down and sireporte ukuba silapha sizokwenza ntoni apha. Igama lam ndinguntombi ethemba Zitshu. Ndiza kuba ke ngumbhexeshi wale nkqubo ngalentsasa. Amani bahle mani yaniphandla. Angikwanothethi ndiyanibuka mane ndijonge ezihead manje ngone uthini ngo asana nibahle. Bethuna phakathi kwethu we have our honorable executive mayor umama Eugene Johnson. Masimbulise umama Eugene.
Yes, our First Lady. We also have councillors from all the political parties in the Bay. Nazoke mazithi shy. Yes, welcome ladies, welcome. Sinibulise nani ke nonke nina women in business in the Nelson Mandela Bay Municipality. Nisithi namkelekile. Before ke bandi moshe ixesha lenu, Khanyi uza kusiphakamisela umfundisi wethu. Umfundisi wethu ke oza kusivulela lo mcimbi wethu bomama. Qonde bethuna umququzeleli wenqubo into bana man asikwazi uhlala sodwa singomama. Ngaphandle nje kodata ke aba baphethe ke ezintambo ze-microphones basenza into bana masithethe sivakale sivane. We must have utata, you know, and not just nje utata. We must have somebody. Indoda emadodeni, udoctor, ureverend, one of our own, umzukisi kafaleni uzawusivulela le nkqubo. Till
Enkosi kakhulu. I understand what they say. In the middle of the heart of God, there's music. So listening to this kind of music, you would agree that really music matters a lot kuye uThixo. So dolophu nabo bonke ohamba kunye nabo bomama makube kuhle ngalinyanga kuni molweni. Ndiyanqina namhlanje kukho i-debates in the field of theology, in the biblical science, about the gender of God. Especially women, feminists are disputing that God is a man. And there is that debate about the gender of God. Ngaba uThixo umama okanye utata na? But today, ndiyavuma uba uThixo ngumama. Kunjanje ndiyamonqena nami uThixo ngutata ngoko. So uThixo hayi lo mzuzu singekayazi ba igender kaThixo intoni na kanye kanye. I think nami mandikhabe ndisithi hayi ingathi uThixo abebehleka ngaka. Ze kuthiwe uThixo akakho apha. Akakho apha nguye lo. This is God. This is the image of God. uThixo unje. Ndikhile kwincwadi yamaRoma 8 verse 31. What then shall we say in response to these things? If God is with us, who can be against us? If God is with us, who can be against us? And ukuba uThixo ungakuwe. Remember, all of us, we have forces, people who are against us. All of us. All of us. We've got people and forces that are against us. But Paul is asking a question here. If he or she is with us, who can be against us? Ukuba uThixo ungakuthi, bani ongasoyisayo. And I think the key word here is ungakuthi. Ngakuthi. I think that's the word ngakuthi. Ngakuwe. And if bendinikwa ithuba elide lokuthetha apha bendawude ndibuze uba, do you trust the person who is ngakuwe? Who is ngakuwe? Ngoba ebomini we need ngakuwes that we can trust. Sidinga or with us that we can trust. Ngoba abantu abaninzi banamanxeba angaphiliyo kuba bathembe ongakuwe abangenakuthembakala. So it's time ebomini utu Paul, if ungakuthi, if God is with us, who can be against us? Remember, we don't have to recruit people who are against us. They come automatically. Awudingi ukubakhangela abantu abakucekisayo, bakucekisa automatically. Ungabenzanga nto. You don't have to do anything for them to hate you. They just hate you automatically. So you don't have to ask yourself, ndikwenze ntoni? You don't have to kwenza ntoni. Kodwa uPaul uthi, if he's with us, who can be against us? Ngoko ke manina nilapha namhlanje. Make sure that you have someone who is with you, that you can trust,
suthatha nje wonke umuntu uthi ungakuwe uyakushiya enyanyeni umuntu. So ngamanye amazwi, have time to evaluate people who are with you. Take time and check them. Put them into a test whether you will be able to travel a long distance with these people. Otherwise, bakudrop ekuthubeni abantu. Uthi ke uPaul apha, manina nidinga ongakuwe. Bani ongakuwe. Uyazi xa uhamba nomuntu omaziba this one ungakum, uyayazi okokuba noba kumnyama kumhlophe lo muntu ndimthembile ungakumlo. And uPaul uthi uba ungakuthi, remember, they're not going to stop to embarrass you, to humiliate you. Kodwa khonto bazakwenza yona. uThixo wathatha uAbednego wabafaka emlilweni, and instead of lamlilo uba destroye wabenza baba popular. So ngamanye amazwi nokokuba imeko ithini, ukuba uThixo ungakuwe ungakuweke. And remember, uThixo akajiki. Nobody can bribe God against you. Nobody can influence God against you. What God has decided is fixed and fixed forever. Uba uThixo ungakuwe unaphakade. Ngoko ke ekukhangeleni abangakuwe ungalibali ukukhangela uThixo. uThixo can travel with you i-distance engcono onokuyihamba nomuntu. Remember, umuntu uyajikajika, umele ujikajika uba ungumuntu. Yolonto umbhali xa nigqibelisa ethi uThixo akanakuxoka ngoba akangomuntu. No, ithi akangunyana womuntu. Ithi uThixo akanakuxoka kuba akangunyana womuntu. So in other words, unyana womuntu ngenye imini uyawuthini? Uyawuxoka unyana womuntu. uThixo yena akanakuxoka ngoba akangunyana womuntu. So unyana womuntu noba uhamba naye etown umthe khu ngekhwapha, funeka uyazi uba unyana womuntu uyakufika imini ngenye imini athini? Axoke. Ngoba ngunyana womuntu. Mthembe unyana womuntu, kodwa ube nayo indawo ethi ngenye imini unyana womuntu uyakuxoka ngoba ngunyana womuntu. So akazuba msulwa ngokupheleleyo unyana womuntu. So noba ke umbambile bomama usithi inene ngowami lo, hayi ngowakho wena, kodwa ke funeka uyazi ba ngenye imini unyana. You are a wonderful God. There's no one like you. Thank you so very much for this day. We are seeing your image before us. You are a wonderful God. Father, we place these women before you, knowing very well that you cared for them before the world was created. Akukho Thixo ingenguwe. Bawuthi ingcwele sombulula amaqhina abo. Bonke abanamaqhina bangakwazi ukwasombulula to assist them this moment. Sombulula lo maqhina. Xa ungena kwasombulula uyakuba unguThixo wokuthini. Yiba nguThixo njengoba unjalo. Nceda abadinga ukuncedwa. Provide them ngokufanelekileyo. Akakho ofana nawe. Enkosi ngolusuku. Siyabulela Thixo wami, belisekwe nguwe ihlabathi lingekasekwa. Enkosi mzali. Amen. Nkosi mfundisi wami, andibuleli umthandazo wakho mfundisi nalamazwi amnandi wawise apha phezulu. I'm just thanking you
for allowing us to say God is a woman. I've always wanted to say that, but ndingekho sure because ndonqena ubethwa ngabathanjiswa. But today umfundisi said to us women, for the time being, because we don't know actually who God is, the gender of God, but for now, kakhulu ngokusinika elogunya namhlanje. You know, just in case bakhona lanto kwi-diary yakho ubhidanise indawo ne-dates, just in case you're not sure uba you are in the right event. Lo mnyadala ulapha eNangoza Jebe, usuphathelwa yi-SANRAL, yi-South African National Roads Agency. Uba ke ubusiya kwenye indawo ungachwechwa xa uculwayo, phume ngathi uyabuya. Phume ngathi uyabuya, but still you can still sit wethu wamkelekile. Akho nto ibitheni nobulahlekile, you are welcome here. Masiphakamise ke bethunani umama ohloniphekileyo, our honorable executive mayor of the Nelson Mandela Bay Municipality eGqeberha, umama Eugene Johnson. Umama Eugene Johnson uza kusamkela namhlanje. All to you, mama. Oh, mama bethuna ufuna igwijo. I'll only allow that because she's the first lady yalapha eGqeberha. Khanyi khaphe umama items awuvumela nje lonto leyo because we are running a bit late because asiqalanga la 10 exactly. I'll only allow this for umeya wethu. Hithe khanyi wethu ngento eshushu kamama abevaker umama. Masimphakamiseni ke bethunani umama. She's going to sing for you. It cannot be a boring event. Let's sing. Libongwe igama lamakhosikazima, malibongwe, malibongwe ma, malibongwe ma, malibongwe ma, ewe igama, ewe lamakhosikazima, ewe igama, igama lamakhosikazima, malibongwe ma, malibongwe ma, malibongwe ma, malibongwe ma, ewe igama, ewe lamakhosikazima, elo ligama, ewe lamakhosikazima. Malibongwe, malibongwe ma, malibongwe ma, malibongwe ma, ewe igama, ewe lamakhosikazima, lo ligama, ewe lamakhosikazima. Malibongwe, malibongwe ma, malibongwe ma, malibongwe ma, lo ligama, ewe lamakhosikazima, lo ligama, ewe lamakhosikazima. Malibongwe, malibongwe ma, malibongwe ma, malibongwe ma.
will only live once. YOLO. Women must enjoy themselves. There are too many heartaches and sadness and issues out there. Yeah, today, women must enjoy themselves, Program Director. Honorable MMC Itumeleng Ranyele, councillors present here today, CEO of Sanral, stakeholders, social partners, distinguished guests, members of the media, ladies and gentlemen, igama la makosi kasi mali bongwe. Program Director, give me immense pleasure to welcome all of you in a true African spirit and hospitality as we celebrate women and the leading role they are assuming in the business world. And may I just say, you look so beautiful. I even feel like a cowboy. This occasion symbolizes both a celebration and a homecoming of the emancipation of women, given the fact that this dialogue will look at ways of expanding and developing opportunity created through Sanral. Thus, it is appropriate for us here today to honor and pay tribute to those pioneering women of that historic march of 1956 to the Union Building in Swane. Those women shaped this history of South Africa and changed the role of women in South Africa society forever. For me, this women dialogue is about re-establishing and confirming the belief that every woman has to initiate potential and she has quality to change her own condition. How fortunate we are today with our progressive constitution, which guarantees gender equality and supported by laws that aim to advance women, coordinated at the highest level to ensure the promotion of women's rights and emancipation. I am encouraged by the dialogue held under auspices of Sanral. It's bringing together all women entrepreneurs and stakeholders to address the urgent needs of women in terms of empowerment and creating opportunities for women entrepreneurs. Today we can say, and I know that women out here, when they walk, you hear their heels and they say, we want our 30%. And we are giving them their 30%. There can be no question that the South African National Roads Agency plays a significant role in the contributing to South Africa's transformation through the development of infrastructure, job creation, and socio-economic transformation. We have varying degrees of road infrastructure quality, but many require considerable maintenance and expansion. And Sanral remains relevant and central to our mission of fixing the appalling and deteriorating condition of our road network. The upgrading of the road infrastructure is but one of the projects which form part of our plan to develop communities and women. We are very aware of the needs of our people and have committed to putting in place the infrastructure we believe will help us to meet our goals. It must be mentioned that Sanral has done much towards skills development and improved road safety. These programs do not only talk to the dire shortage of skills, but also addresses some of the goals for road safety and thereby enhance expansion, which leads to more trade, increase access to markets, and invite investments, which in turn take communities along its roads into account and assist with their development. We want to express our sincere gratitude to Sanral today and its team of professionals for their massive contribution to sustainable development and service delivery imperatives
in our city. All these interventions seeks to bridge the skill gap through innovative means to accelerate growth in an equitable manner. When growth is shared and spread equitably, communities can feel firsthand the positive spin-offs, and in this way women will come closer to the center of the mainstream economy. These are critical levers in ensuring that we strengthen and enhance our capacity to deliver, and that skills development must take priority if we were to lift our metro to prosperity and excellence. In conclusion, I wish to thank Sanral for making this day possible. Once again, thank you for the opportunity to share with you, and hope you will make your contribution at this dialogue a worthy example for others to emulate through your diligent work and collective energy. There's a well-known African proverb which states, "Where the road passes, development follows right on its heels." But it rather should say that where the road passes, development follows right on the heels of women. So let us live out the African idiom which says, "You are a free woman, you are free, and you are a free nation, you are free." And I pray that the spirit of wisdom and of power and of might that is resting upon Christ rest on you. Shalom, have a good day. Ngalo mazwi ke manenekazi asaqabeha, we are all welcomed. Thank you, Honorable Executive Mayor Mam Eugene. Thank you so much for welcoming us. If God is with us, who can be against us? Ukuba uThixo unathi, ubani na ongasichasayo? That's the word for the day. Ladies, without wasting any more time, but we are still on time, let me just share with you how our program looks like. Now, Siku 10:44, and we are right on time. We are going to have a purpose of the day. And then we're going to have a speaker or a spokesperson from Usanrel. Then we have tea at 11. Then we will have our phenomenal businesswoman power talk. We have our entrepreneurs, Eastern Cape Province government, Ozakunike opportunities for women, Nelson Mandela Bay Municipality opportunities for women, Sanral opportunities for women. Then at 12:30 we will have our question and answer session. By 1 o'clock we should be out of here. So if snobamsana ke ladies sithi chu sizawulenzela xesha, because I know women are very busy. We have other programs to attend, we have other things, to attend to. Now I am going to call upon someone who's going to tell us why are we here, the purpose of the day. Mrs. Noxie Spielman, we know her. Unoxie, relationship expert. We know her from social media. She's a businesswoman. She's a social worker, a socialite, a mother, a lover, a friend, a beautiful woman, lover of my soul, lover of other women. Let's welcome Noxie Spielman. Enkosini belweni bethu nani London ikude le ndawo yakho Thofi man. Ikude yazi kude. Ewe man ndimandihlikeni ne? Hayi kumphathi uthi ndi right Molweni bethu nani nibahle ninjalo. Nkosi Thofi kutheni silapha namhlanje? Why are we here today? uSandral njengokuba sisazi usimemile apha namhlanje uye wathi ekuhlaleni kwakhe ekucingeni ngale nyanga yamanina wathi hey Noxie singenza njani man, because sinamanina asekasi esicinga into kokubana sifuna ukufikelela ku
Londo ke ngapha kwento yonke ebangela basibe lapha namhlanje. So ezi notepads zilapha phambi kwethu zizosebenza guys, because into esizazibamba ngengqondo zizawulibaleka. Xa beza kuthetha sibhale phansi kuba apha sizofunda ngendlela uSandral anosebenzisa ngawo iikhampani zethu ukuqhuba ishishini lakhe sibe siqhuba amashishini ethu in the process. Iyavakala bethu nani? Kaloku ndiyathetha mna. Nansi into ke ngoku ngale nyanga yamanina. Ibuhlungu ke into yoba linina eMzantsi Afrika, ngakumbi inina elimnyama. Kuba kaloku umntana omntu omnyama obhinqileyo ukhula ekhuliswa uba angazithandi yena. Ewe kaloku baby, uthi wawuqalisa ukufikisa umzimba wakho xa ukhula nawe uzibona uba ndisebuntwini ngoku. Uthi xa uthunywe evenkileni ufuna uyoma esipilini kuthiwe ufuna amakhwenkwe. So don't appreciate yourself. That's what we are taught. Sikhula. As a result, kunzima ukuzithanda, kunzima uzi-appreciate, kunzima ukukholelwa. Xa sikhula kuthiwa hayi uqavile undwebile, lixesha loqava eli. Awuzulenza ixesha uba unyabile ulinina ku-2022. Qava baby, qava va. Uba ibekiwe phambi kwakho suthi andizukwazi, yithi ngubani kanene onondincedisa onolwazi ndizokwazi ubheka phambili. Sele sikhululekile singamanina eMzantsi Afrika, kunzima so usebhizinesini uleqa uyopheka kuba kaloku kuthiwa behind every successful man is a great woman. Sana simkile apho sithi ngoku besides, if at all there is, amen, because there is no need for a man anyway. Kwa ukudalwa kwami mna zakuthiwa akufanelekile akulungile uba ndibe ndedwa mna kwatshiwo endodeni. Mna I can, because as a helpmate, if I want someone to assist me in taking this podium, umncedi wami has to be someone who has strength more than me, who will be able to help me lift this. That's how powerful you are. If God says you are a helpmate, it means then that the one you are helping does not have enough strength. You bring that strength, woman of 2022. You are powerful, Sanas. So in your business endeavors, guys, go out there. Iti, I go out there today, Ko uvuka. Uti, if that door is closed, I'm gonna knock. If it's not opening, I'm gonna push. Delivuleke elicango. Bati bakudinwa ndim bati ina nditi enkosi. 3 P's ndizonishiya. In life, you persist. Never stop persisting. Sudinwa. Ninayo nalondo nina xa niqeqesha abantwana yazi siswele. Uphu siswele. Bathi hayi ndiyadinwa mna kuthetha into enye, lo lithetha into enye de kwenzeke. Pursue your dream. Sunikezela kuba namhlanje kunje iweather, ndiyavuya niphume iweather ingekho right.
You take that principle into your businesses. You pursue whatever opportunity is there for you. Suyiyeka idlule, eli xesha alizuphinda libuye. Wawugqiba mntasekhaya, uhambe uyozivisa kamnandi. Never forget about yourself. Sifundiswe kakhulu ukubeka abanye abantu. Sana noba usevenkileni ucinga ngabantwana uya kwi-ayile abantwana asika. Hayi simkile lapho. Mayithi ingqondo isathi umntana uthi sana kaloku kufuneka ndiveze icleavage. Andizukwazi ucinga ngomntana ndinebhodi mna ewayo. Never loli qala ngawe. It starts with you. That's why we are here today. We are here to celebrate you, women of God, and say, you are powerful. Ithini nalento? Leyo yimfihlelo yobomi. Uthini Noxie? Uthi siya persista. Siya pursue. Uthini wesithathu uphi? And then we push. We push up, brother. Nivile ke bethu nani. Uyeke la nto yokuthi you right izawami le mali okugqibela. Siziphumla ama-chairs ukuthi le mali okugqibela ndizayincamela abantwana. Khancamele wena, you've worked the whole month. Go out there, zivise kamandi. Uyeke mani nicingela ababhuti. Oh, abatata, these men who are our firstborns, our husbands, but they are our firstborns. Bethunana indlela nivala indlebe ke utata. Indlela abaselfish ngayo bona. For once, mothers, ladies, let's be selfish. Just for once. Go uyoziminca. Noba uyoziminca ngespa. Wenziwe nje foot massage. Those feet need some TLC, ladies. Please push, persist, pursue, push. Ucho Noxie. Thank you so much, Noxie. Yes, we are right on track, ladies. We siya cruiser. Asingqamanga. Siya cruiser. Ndithe igama lam ndinguNtombi Ethemba Tofizichu. Ndingumdidiyeli wamabali phaa inhlobo wenene. Ndingumama wongxekese mna phaa. No thubi. Imfihlelo yobomi. Ne, yeah. Ladies, now I'm going to call Isthethi Sethu from Sanral, Opportunities for Women. Phethe amanina mna ndiphethe into ezistrong mna. Phethe nina niyazibona boss. Niyazibona niyaqhakaza niyakhanya. Yes. Ndizawubiza bethuna uMadlamini. Intombi yakwanyangiwe ngapha eFrere enqamakwe. Uzelelwe ke eEast London. Intombi yaseMdaziphi le nijonge kahle. Ukhuleleke kodwa nasenqamakwe. uMadlamini lo uKhamifadukwe pha koDabani. Kwandika apha eBlawa eAgri. Ungumama ke uThixo ke wambabala ngabantwana abathathu. I think boys ezimbini. Girls ezimbini nentombi. Umama ke lo nithetha ngaye nguwelekazi kaNdika from Sanral osuka kwaSanral oyi-regional stakeholder specialist. Umama ke uwelekazi yena uza kusixelela ngamathuba opportunities for women kuSanral. Njengokuba ke thina mos silapha nje we are women in business a township. So we need to grab these opportunities. Take your pad, take your pen, take some notes, because later on we are going to ask them questions. Esifuna ukuva ukuba sifuna isiqiniseke ngazo. Over to you ke ma'am. Akamhle? Akasemhle? Awusemhle? Jonga? Yes, sis. Yoko ndinje kumama ndinje kuma ndili yoko ndinje kumama ndinje kuma ndili yoko ndinje kumama ndinje kumama yoko
Kanizkwabele man bomama. Everybody who's here, I think, is a mama, a woman, ne? So, the yolendo ndiqala le ngoma because I think all of us who are here, it's because of our mothers. And some of us, our mama betu, are no longer here, but who are living in the path which they have created for us. So that's why I'm starting by this song. If you don't know the words of these songs, it's saying that if this lady is saying, I'm so beautiful, she must know that it's my mother who made me to be like this. Although my mother died in 2004, but she lived. Her spirit lives. Whenever I woke up in the morning, I know that my mother will say, you are so pretty. So that's why I'm saying that, Ndi yogo yogo njeni mama. All of you, okay, you are so pretty today. It's because of your mothers. Can you just clap for yourselves? I want to introduce Honorable Mayor, Honorable MPL Mamulobishi, who have just joined us, our speakers here, everybody who's here. I want to introduce the speakers which we are having today. I know that the program director did introduce them, but I want to introduce the speakers and say that let's listen to what they are going to say to us today. Maybe you've been there trying to do business, but you fall flat. Mama ke uyawa aphinda avuke. Awe aphinda avuke. Akekho mama olala thi kubheka ukuthi ukukhola into idla ngothethwa ngomama bethu. Ulala ilanga lide libethe. Andifuna uyithetha la ndawo badla ngothetha ngayo. The woman, you don't do that. You wake up in the morning and you in fact, through the night you are thinking. You don't sleep, ne? 2 hours it's enough, 3 hours it's enough, especially in my age group. Okay, I don't know the youth, but in my age group, then in the morning you see ubuza uphuma njani na just to assist yourself. So these women will be assisting you. We've got here Miss Vera Manona. Yes, she will be talking to you. We've got Nomfuneko Bojana. She's our kid from Sandral. She started as an internship with Sandral when she's talking about her business. I think now she's in grade 6. I'm just putting there that now she's in grade 6 in terms of construction. Then we've got uMama uBaba Lobishike, umama wethu songa pepa ndamvuyela mna xa ndiva kuthungene kwenye no daddy wavuka kwakhona ngumafevuka. That's all I can say. Can you just wave umama uBaba? Thank you very much. Then we other women also we've got to MMC from Nelson Mandela. Uyayazi indle ndithi hayi mna iyandoyisa Dumi mna le fani yakho kuDumi Ranyele. Right Dumi? Yeah, go MMC, then then uMayor ke senimbonile. I want to introduce abantu enithi
xa nithi nithetha usandra labantu bade bacinga uba ndim kuba kuvela mna ndiqaphele nakuYouTube kuvela mna kanti kukho abantu there's an engine which is working kwaSandral eyenza into yobana xa kuthiwa there are tenders, there's a construction of a road, there are statutory control, things which need to be done at Sandral. That table, can my colleagues from Sandral just stand up uba wavishe bethu nana? Those are my beautiful colleagues. Those are my beautiful colleagues. Ezenza uba uSandral abe yile nto ayiyo today. Without those women and also other project managers at Sandral, Sandral wouldn't be this big name in our industry. Mama, today, I won't bore you too much. I'll just go straight to the projects because I think what you want to know, where are the projects which Sandral is having? I don't know, okay, in terms of your registration, if you did have you did sign your email addresses there. Is there were email address? Yeah. So I will ask my team to send you those presentation. Mamelani gendin PD pune. If we don't send it, you can call me and say that I didn't receive it. Then I will ask my team to send you. You know, Mosnibanese need 300. And yesterday we were having another event. Monday we were having another event. So you can think again. Sometimes you ifumani presentation. Utu Sandra lo ite uzazithumela. Move, call me, and ngizakuthumela ubuchilo ungixelele. As much as nte uSandra uzayithumela, but if you didn't receive it, call me ndizokuthumelela. Another thing I want to say, Mamu Meya, nawe Mam Lobish. This is the great platform for women. Keke sixelela nindaba zethu singomama. Xa nisithi sixelela nindaba zethu, yayulila kudala salile ndisilila mosekuseni umos ulala ulila uvuka ulila ungumama. Uyayibona loo nto le uhleke ngelinye ixesha ngenye imini uthini ulile. That's the nature of us being women. When I was thinking about this event in the morning, I said, yes, Uthixo, I think the way he created us, wayenza such that even men couldn't claim that I created you. They can say that we are bone of their bones, but they cannot claim because Uthixo made them to sleep when he was creating us. You see, that's a good thing which God have made, that men shouldn't see how God created. Aba bantu le gender lena niboyilumkela. Kani ayithanda ke nina ke le gender xa banina uphila phane but niboyilumkela. I was saying to my colleagues yesterday who are men, male colleagues, that if you are coming to my event, I want your hats and your high heels. They said, no, that's what we want, Tina Singabafas, because God created us so special. We're so special. To have those hips, you see, Mosne? At least I don't have the hips, but I have there. I have the structure. I'm beautiful. I'm dark. Some of you are saying they are yellow bones. Some of you, they are saying they are dark beauty, chocolate and what. But what is the most important thing? We've got the womb, where we carry these leaders. We carry them. We've got those, is it 4 days or 5 days, where you are on your periods. That's the beauty of being a woman. It's not a curse. It's the beauty of being what? A woman. But let's leave this thing uThixo wayethe masiyenza apha emhlabeni singomama. If needs come to ubotata siyababona bayafeyila kwezinye izinto, let's support one another. Kunyuko mama. I don't know whether you hear what I'm saying. Masiziya kuzimela benditshilo kubantu baseMotherwell. Khandiyeke le nto uzimela ngeebhrukhwe zootata. Don't always yonke netoyitoyi phambili ufika ingomama benxiba igawuni ngababa phambili. When you look at this toyitoy and you want to check why are they toyitoying, you find out there's a man behind. One man. Ndiyaxoka. Let's not
hide behind men. Let's try to leave our mark as a woman. Abantwana bethu ilifa labo sibasebenzele. Singagqibi ilifa le abantwana bethu bangabi nalifa. So I want to take you through Usandral projects. I won't go to all these other slides. I'll quickly just zoom in to projects Sandran. First, let me say that we've got something which we say it's a 14-point plan at Sandran. People usually ask, how do you get a benefit, or how do you have opportunities at Sandran? There's something which we're saying is 14-point plan. That 14-point plan which we are having at Sandran, it tells us that there should be what we call the PLC. Your role as women is very critical in that PLC. There should be a representative of women in that PLC. In all the projects, there should be a representative of women. Ne? Women I don't know whether you understand what I'm saying. Don't go and endorse something you don't know and you don't understand. And another thing, you are just supporting it because for the sake of supporting in a meeting. I don't know whether you understand. Read the documents when you are going to the meetings, especially the PLC meeting, in order for you to be able to engage in a constructive way. You gain something, even if you don't get the project, but the knowledge which you'll get there will make you a better woman after that. Do you understand what I'm saying? So I'll be presenting these projects. You should know that women should be represented in each and every project there. That woman is not representing himself or her family or herself. Sorry, ne? English is not my language, okay, guys. That woman is not representing herself, is not representing ichomi or affiliation yake. She is representing the people who have elected her to participate in that PLC. In the PLC, there should be packages which are just for women. Do you get what I'm saying? When I'm saying there should be packages, it shouldn't be packages that you will do the soft work. Soft work ke lanto ba ucimba ipackage encinci wethu mna hayi ndifuna ukwenza catering. Emani masohlukane ne-catering ayityisi. Nayibona ndithetha ngayo? Masenze lento siyenzayo kudala ootata they go to work in Gauteng bephaya bathumela i-R10 bathi yakhumsi, and I'm telling you izindlu zazisakhiwa ngala R10. So let's do that singomama. Niyabona le nto ndithetha ngayo? So masithi xa upha kwi-PLC ujonge i-opportunities for women. I still to challenge you bomama ikwinto zobana kutheni when we are talking about i-plant hire, when we are talking about other things besides that is supply material and so forth, why we can't do a consortium CS by each and every project there are projects there, why can't you have a consortium as omama nikwazi nini into banithi sithina singomama sinayo le plant hire aneva le nto ngayo ingxaki yenu yintoni ndinixelela ninomona ninomona nje phofu kanti andiwublame umona wawukhona nakuHagayi noSara akwathethwa nto nalo unguAbraham. Niyayiqonda uAbraham waba yingelosi yena yanguSara ngoko-10:10 noba kuSara wayemthandile kuqala uHagayi, but it doesn't mean that there was no need for them to fight, but we women we always fight for nonsensical things. Most of the time we fight it because ubani undihlebe kubani. Then what part of your body have been taken because somebody have gossip about you? Do you see what I'm saying? There's not even 1 inch of your... In fact, when somebody is gossiping about you, you should change your walks and have that confidence that somebody is affected by
my works. You see what I'm saying? And then you say that, thank you. Just say that to that person. I've heard that you've said something. Thank you, man. At least the other people were able to see that I'm good at something else. That's it. Don't fight, guys. I don't want to go there, but I wanted to say that in each and every project, there is a PLC. There are projects which have been completed. R72, Port Alfred to Fish River, it was 500 million. R72, Biha to Open Shore, and to Grahamstown to Fish River. I won't bore you with the amounts. I've said that you will request that the presentation to be sent to you. Whittlesea to Black River, Macholati to Tombo, Libote to Mgazi, Carrieto to Chrome River, Jansenville, and also Wolverhampton to Jansenville, Moltino to Flagfontein. Can my abantu abenze IT bazonde andiboni kaloku ibudaki apha kumintle pha ngoku ndoyika nothi ne-age andifuna uyicace apha, andifuna uyiveza, andifuna uyiveza i-age yam, andifuni ninento yothi ninento yothi thina abantu badala badunjelwa ngamaqatha masiyohlala emakhaya. Asiziyohlala ke emakhaya thina, sizawusebenza side siguge siyekeni. Kaloku nina youth nibekelwe nemisebenzi kwathi ezinye izinto up to 35 siyekeni ke thina ke namaqatha ethu sishiqiza apha emsebenzini. Yeah, okay, fine, sure. Then, yes, project under construction. There is N2 Msikaba Bridge. It's a new facility. It's 1.6 billion. I saw wish Mamulobisha one day you can even take Nawe Mamu Urantele and you, Mayor, you can even take whether not all of these women, but a sample of women here and go and visit Msikaba Bridge. What is happening there? It's very, very beautiful. It's one of the bridges which is the longest or the highest, I think the highest in Africa. So if you can go and see what Sandral is doing there. Then in Ngatu Tumpokotwana, we've got a project there which is 917 million. Then we've got a Fort Beaufort to Alice, that is it's 740 million. 740 million. Then Sine Black Kai R67 Black Kai River to Queenstown. Yeah, to Queenstown. Now it's 468 million. The reason I'm reading this, I want you to you'll check again now check in the way there's this project which is being done in your place, so you might be interested to know. Then we've got Green River to King Williamstown. You see, King Williamstown, even if you are coming from East London side, even if you are coming from Port Elizabeth, there's a lot which is happening. So you know it's 500 million. Breitbach, Bellstone interchange, new facility, 437 million. Middleburg to Molteno, special maintenance is 379. Intersection to Dordrecht, special maintenance is 240 million. Dordrecht to Ndwe is 304 million, 304 million. Indwe to Maclear, special maintenance, 468 million. Alwal North to Lady Grey, it's 271 million. Lady Grey to Buckley East, special maintenance, 437 million. Bazia to Mtata Airport improvement, it's 238 million. Zubek to Nguni Lodge, silapha kufitshane ke lena. Abanye bazawubhudika uthene sibiza into zakude. Khani emahloni makwajonge nakwezinye indawo. Ayekujonge endaweni enye. Yi-87 million, kube kwi-slope stabilization near Mgazi, Gase Port St. John's in 90 million. Then kubekho N10 Bedford, special maintenance, it's 174 million. Kirkwood to Ado, improvement, it's 274 million. Gamtus River to Van Staden River, special maintenance, 192 million.
Then we've got e-projects esaqhubekeka nazo under evaluation. Kuku R56 to KZ border, KZN border, re-advertiswa. In fact, I think ngokusei ku-evaluation. R63 intersection N2 Qumrha, that is to Great Kai, under evaluation. Sekuzawubakho i main contractor there. N2 Mtendi Bridge, it's a new facility. It's also one of the biggest bridge esinazo apa. Ise Mbizana, Winimadikizela local municipality. It's a new facility. I think it's under evaluation now. Then umngeni to Msikaba Bridge, zindlela ke leyo. Mosi, when we are talking about N2 Wild Coast, we are talking about the road starting from the border of KZN on the Port Edward site, ne? Ibete, which is Winimadikizela, Nguza Hill, Port St. John's, KSD. But what is nice about that road is the new facility. It's the new facility, and it will decrease kilometers to KZN. Go 8 kuzawuba lula ngoku kuya KZN izawuba shorter than ibikade ibinde, because besisebenza la N2 siyophuma eKokstad and so forth. Now this one asizuphuma Kokstad, sizawuvela sithi apha eMthatha, sithi Port St. John's, sithi Lusikisiki, Flagstaff, sinqumle ke nalo mathafa. It's a nice area. Ma'am, funeka ke nizikhuphe when you want tourism, Mam Lobish, tourism. Nikeniye kwela cala, you will enjoy indawo yamaMpondo pha. It's a nice area. Then siphinde ke sibe nelingeni to Msikaba, North Msikaba Bridge to South. As I've said, Moses, there are these two bridges, Msikaba and Mtendu. Those two bridges, there are road networks as akhiwayo khona, and I've said it's a new facility. Then sibe ne Mount Fred to Ngweleni, which is the current N2, Grahamstown to Fish River. Nayo says abakwi award stage apakfichane, N2 Kaikati sloped up stabilization evaluation, R58 Lady Grey and Buckley East, Craddock to Off Mayor. Indabakazi phanga sekhaya kuzawubakho interchange phaya, because that usandrali ke. One of the things azenzayo when he is doing this road construction is looking at safety. If indlela sibonile ba there are so many casualties where people are dying in our road, we try to look at safety features which will assist us there. Then Sbenendabaka's interchange, I've talked about that. I won't bore you with a supply of crushed material, but there we're starting to have this thing. If we want a supply of crushed material, advertise in those. So I won't bore you with all those crushed material. You'll read at your base. We've got something which we call a community development project. I want to emphasize this. We're not talking about community development projects. Those are the projects. If you look, there are access roads which are connecting to N2. There are people who just built their houses next to the roads, which is a dangerous thing to do. So now we do those access roads, whereby for safety reasons we need to discuss to engage with communities to say that you can't just when you've bought your new car and you just go to N2, and then N2 our speed is 120, when ungena ngo 10 you'll be crushed, you'll perish on the road. So now that's why we have those access roads. Now what I want to emphasize for you beautiful women is that's where Sandral is doing training. When we want to do training, SMM is it. We do them with community development roads. We want, even if you don't have a tender at Sandral, but at least after that project which is in your area, you are able to get into a skill that is uyakwazi ubana ke ngoku utenderishe na ku next ndo, because you've got what is skill. So that's what is beautiful about. So we do trainings as Sandral.
to me, what we'll be doing very soon, into yobana will be introducing into ekuthiwa training eyenziwayo kwaSanral, apho kuzawutrainwa ii-SMMEs. Izawukwenziwa nalapha eBhayi. Seyiqalile eNantsikeni, kuzawutrainwa ii-SMMEs. Kufunwa ke ndikhe ndayiva inaso isikolwana ke le nto kancinci ne. Inaso isikolwana, but ke laa maths yethu, eqonda mos laa maths yethu ne. You need to have maths, because kaloku it's where you'll be assisted even to calculate rates, and so so you'll be assisted there in that training. It will be done very soon. I think around January we'll be here, so we'll be in contact with your office, MMC, to say that women who are SMMEs want to be trained in this thing. In sometimes again, you might not be having the skill maths nentoni, because ifuna nesikolo wawufunda kuso. Iyayiqonda ifuna zasikolo isikunikile into ethi wawufunda wapasa. Some of us ke asisazazi which schools. So what you need to do, it's assisting that thing. It means that you can take your child, ne? Kanyeke le business zenu ufika ugugusheka nasebantwaneni bakho nomona ngebusiness. Equip your kid. Never entered. So nithatha abantwana benu nibase kula training. Ungabuya uzichaza pha uba uyayiqonda mosiphathi ke, it's fine. Right. Then again, there are community development projects as khona to Pikoli, Access Road to Kocha, Butterworth, Service Road, walkways. I won't bore you with all those, but by, because I think this women it's not for only Igqeberha. But again, it so happened that's why I'm coming with the projects ezingezo zalapha. But apha eGqeberha, we've got the projects esinazo. We've introduced them kwi-engagement ebesinazo in the past week. We've got U335 okwi stage sobana kutenderishwe kuyo. We are looking forward to work closely with you, mama. Niyeke ukusithumela lo tata qha. Niyeva bomama base Motherwell. Bomama base Motherwell. Ndiyayazi xa nsithi bomama base Motherwell. Ndathi xa ndithetha apha komama base Motherwell ndomamathe ndathi nina ninithakathile. Kodwa ke andikho apho. What I'm trying to say intobana keke sibe kwi-forefront, there is U335 project besim introducer. There is a RRM which is continuing. RRM sithi xa siyibiza yi-routine road maintenance. Xa sisithi yi-routine road maintenance, laa nto uzawukufowunela umntu, yewethu usiswelekazi anawuchola namaphepha napha ecamkwendlela. Iye ikhona ezaa zinto, but use iwebsite yethu kakhulu. Yisebenziseni iwebsite yethu ezoSanral, because la website iyakuncedisa ubone where are the opportunities. There is another project which will be coming also of freeway management system. The freeway management system ke izawuba lapha ku-N2. Just to give you a background about this freeway management system, it's if you go to Cape Town from the airport, you are able to be told that there is an accident in 5 kilometers and don't use the other road. I've seen it in Cape Town, I've seen it in Durban, I've seen it in Joburg. So the first town or the first city now in the Eastern Cape is Indoni, Igqeberha le yenu. Can he embrace? Can he embrace? We'll do it here at Gqeberha, we'll do it in East London, we'll do it at KSD. Yayazi ingxaki yintoni? Indobana we don't take care of our properties and our infrastructure. We will construct that freeway management system. I'm telling you, if you don't take care of it, amapharaza uyiba ezantambo phinde kungabikho nto.
So ifani ngathi as thina South Africans kweli lizwe lethu sivumela into kokokubana sisengele ethungeni elivuzayo. Ngabantwana bethu abenza some of these things, indoba afike endlini eyiphethe into ebiweyo, noba uthule iwashing yase next door ufika phaa kuwe mama nale washing. Niyabona tata ngayo? So masibe ne-strategy. uNox uthethe into apha wathi uNox le nto esithi yhu ndiyadinwa mna kusoloko ndithetha. Masingadinwa ngabantwana bethu. Let's try uba abantwana bethu sibakhombise endaweni right. I don't know whether iyavakala ndithetha ngayo. Xa unowujonga apha ezilokishini zethu kukho umkhwa wezibane ezingekhoyo ngoku kumnyama. Ngobani abantu abasafarishayo? Sithi. Ngobani abantu abareyitshwayo? Sithi. Kodwa siyathula xa kusenzeka ezi zinto ibe ngathi asiboni, sijonge phantsi sitye ungathi ngokwakho akusekho neentwala ngoba benzathi besawube sityhobana neentwala. Akusikho iintwala, singazityholi iintwala, sijonga phantsi. Aba bantu xa bethi batsale ezantambo bamosha izibane ezi zifakelwa nguSandra lena Nantsikeni, they put your lives as abafazi in kwi-danger. You are so vulnerable. Ungathi unele-tire burst ku-N2 ngoku apha eBhayi. There are two things ezakwenzeka kuwe. It's either your car is hijacked or yourself uyareyitshwa ubulawe. Anambe iyavakala ndithetha ngayo na. I'm appealing to you as omama kwiikona zezikuzo, whether you are in a church or whether you are in usangoma or what, apho kodwa uba kwindawo edibanisa oomama, say this thing into yobana masikhuzeni ilizwe lethu liyonakala. Le nto yethu yosoloko sisithi amapolisa, and it should be right into yenziwa ngamapolisa. But nathi we need to be vigilant sigcine ilizwe lethu li-right. Amapolisa ayoyiswa. Nayibona ndithetha ngayo? So ndizama ukuthi izibane ezi, for instance u-R75, andinawuyazi uba inoba bangaphi oomama abalilileyo ababhujelwe ngabantu babo kula R75, because there are no robots, there are no lights, zibiwe. I know that isixakiwe ke ngabantwana bethu batya le nto ityiwayo, but masithi xa siyibona into erongo sikhalime. Ithi iBhayibhile xa ulibona isikizi lime endaweni engcwele lo uzayo makathini makaqiqe. Let's do that. Ngaloo mazwi ke bethu nana ndigqibile iprojects zam. Into ebalulekileyo kukuthi kuni uSandra ude ayitshekishe laa nto ye-locality. Ndiyayithanda ke nidla ngoyitoyitoyi nithi siva kuthetha amantontona, funa ubiza la magama rongo, aba bantu basentla apha kule project kusebenza ezinye iindawo. Guard the project wena. Ndifowunele xa usiva ingathi kuqeshwa ikhampani etenteni, zawuyobuza mna phaa kutheni ze niqeshe le khampani yaseLimpopo kube khona abantu baphi base-Eastern Cape okanye abantu baphi baseBhayi. Niyayibona ndithetha ngayo? Niye kolu chuku ke ninalo, ningacima nibhekisa kuni kabanye abantu. Niye kolu chuku loba nilwe kwanodwa. Neva loo nto leyo? Embrace each other ningomama, masisapotane singomama. Sibizene apha today to share this information and to support one another. Thank you very much. Nkosi Madlamini, Nkosi Mamundika. Yey. Bomama, bomme, with all these opportunities for women, ingathi nami I'm considering a career change ngoku. Angekhe amathuba mangaka for omama. Andikwazi ke nokuthi suka apha because awukwazi uthi umenyiwe ngumuntu uphinde umsuse kwakhe uthi suka apha kudala ngoko. Also with the information azanayo ukuthi I felt into bani balulekile asikwazi umgila. Makaqhube asiphe uMamundika. Ngoku ke sifikelele kwixesha lokuba makhe sifumane into ephungwayo bethuna kuyabanda nobanda nami ndiyagodola ngoku. Ke sifumane iti i-ladies rooms ikhona ekhoyo ngapha. Ndiphostile ukuba ndizichaze ezo zinto ekuqaleni, and also nangapha kwelicala ikhona i-ladies room. Ii-ushers zethu zizawuzisa apha ezitafileni. There are sweets, muffins and some sweet treats ezizawubekwa apha ezitafileni zethu
ukwenzela uba sikhawulelane nexesha into ephungwayo. Oh, anindiva? Ndiyavakala xolo bendisithi i-ladies rooms zikhona apha emacaleni apha kwii-wings zethu phaa kapha ko-cameraman naphaa ezantsi there are ladies rooms ezikhoyo phaa. Sifikelele kwixesha lokuba sifumane into ephungwayo ngoku noko kuyabanda kudala noko. Nee-treats zethu zikhona apha i-muffins. Iti uzawuphakama ke mama uyozigalelela nantsi ikhona itafile phaa ikhona naphaya ngasebhek itafile enekofu neti. Ii-ushers zizawungenisa ngoku ningangenisa ke bethuna ii-treats for oomama ezitafileni. Khanyi khashukumise wethu siyagodola. Mina now we used to flow like a river to the sea. We would agree on everything. Solo kuhamba nalaba ngane bakho. Mina nawe sisahloniphane. Mina nawe sisalalelane. Baby, you solo kuhamba nalaba ngane bakho. Mina nawe sisahloniphane. Mina nawe sisalalelane. Baby, wenze njani na? Baby, yini wenze njani na? Oh yeah, baby. Wasotshintsha kangaka. Oh yeah, baby. Mina nawe we used to flow like a river to the sea. And we'll agree never day. Baby, Baby, wenze njani na? wasotshintsha kangaka. Mina nawe we used to flow like a river to the sea. We would agree on everything. solo kuhamba nalaba ngane bakho. Mina nawe sisahloniphane. Mina nawe sisalalelane. Baby, wenze njani na? Solo kuhamba nalaba ngane bakho. Mina nawe sisahloniphane. Mina nawe sisalalelane. Baby, wenze njani na? Oh, stand up, abasifiseli okuhle bathanda basikobane njalo. Oh, stand up, Ah, well,
My baby forever. Open the oxygen, Mantabaganga. Well, I wanna my baby forever. I'm begging them, Belen Fella Buganga. Oh, that's a fool, Gachalanga. I'm begging Fella.
Bona bazi batsuka Zanda Tanto mondo
dala ngathi amabheki mawangene ebhethini kanti ngikwenza. Whoever you are, wherever you are, we're happy to create a road network that connects you to what matters most. Sanral, beyond roads. Dala ngathi Bye.
sithandana angeke ushiye ngoba bezingane zami yebo ngithi thululalele thululalele azophinde ngenze nje ngoba ngisho hlale sithandana angeke ushiye ngoba bezingane zami yebo ngithi thululalele thululalele azophinde ngenze nje ngoba ngisho hlale sithandana angeke ushiye ngoba Nkosi Khanyi, Nkosi neband, siyabulela kuni bethu nani. Kwatsho kwashushu kwathi gunqu kamnandi. Ladies, welcome back to the second round of our program. Hayi masihlaleni phansi kudala noko ngoko. Noko kudala ngoko noko sonke I think ngokumuntu noko sephungile ngoku. Welcome back to the second round of our program of the day. Sawukhabela ezimpondweni bethuna because ezimpondweni ngoba ixesha selibalekile andisasikhumsha isiXhosa ezimpondweni. Maybe it's because ndiza kubiza ngoku umsuthukazi bethuna. My home girl, intombi yalapha eGqeberha, yalapha esite kwaZakhele, kwalapha kwaZakhele ke mnaki. Ngumakama aso wasengqushwa. Mna ngwalapha kwaZakhele. Ndizawubiza ke umeza wami, uMamkwena, umama wabantu ababini, ebekade efudula ephakwa Human Settlement. Intombi apha ezalwa ngumamfukeng, umsuthu nje bethu nani, akangxengwanga. From the Nelson Mandela Bay Municipality, kwa Road and Transport Portfolio oyihead yakhona ukansila uIdumileng Ranyele. Uzawusondela ngaphambili ke asixelele ngamathuba abafazi akhoyo pha kula department yakhe. Masimpakamise ke bethuna ngezandla. Over to you, ma'am. To you, Program Director, Honorable Executive Mayor, Member of Legislature, Sandra Representative, Women in Business, councillors present here, community members, officials from municipality. Today is Friday, 19 August 2022. I'm honored to stand before you during this Women's Month as a female MMMC in a field is generally considered by men. That alone is taking a volume about the theme of program, a nature of dialogue that we pursue. Namhlanje sidibene apha sidityaniswa nguSandra ohamba nedepartment yaseprovinsini
edibanisa nomasipalati. I-department yaka roads and transport ke i-vast. Sinaye elicandelo ukuthiwa lelezendlela. Kwalapha ka roads zikhona i-roads ezibelonga kumasipalati, zikhona i-roads ezibelonga ku-Sanral, zikhona i-roads ezibelonga ku-Department of Province. My role is to present women opportunity in this portfolio roads and transport sector. But before I do that, I wish to join a national international voice that seeks to condemn gender-based violence and domestic violence across all sector, community at large. Women, the reason of existence in everybody because they carry a 9-year month, including if we are evaluated. We call for measure to those that are abusing the women, and also the women don't abuse the men. I'm raising the issue within the context and the theme because historical of women have been dominated and user of the infrastructure and working and carrying heavy loads to provide their immediate family and community member. And they are all user of the infrastructure today. We are on the side. We wear our reflectors. We wear our safety booties. We will wear our helmets. I'm proud when I'm standing here as a Nelson Mandela Municipality Executive Mayor. We took a serious decision, more especially in the Standing Committee of Roads and Transport. We want to develop, and also we want to see the policy that is managing the women, monitoring the women. The 30% of beneficiaries, more especially in Nelson Mandela, the SMMs, are coming from the women. In all business opportunity, the municipality is assisting all the women that are in roads and transport. They are in different clusters, but they in the grade, they are in lower grade. Because as SMMs, we don't want to work, we want to take the money. Ndifuna ukuthi ke komama balapha kulendlu umasipalati sinayo u30% esimnika omama. Bakhona omama abakhoyo kwibusiness bangandinqinela apha endlini. Abanye bako grade 5, abanye bako grade 2. Kwaba baku grade 1 and grade 2 abafuni ukunyuka kuba kaloku abanye babo kuba bethanda ulekana, bathanda uhamba naba bantu bangotata. Abafuni ukuzimela. Anifuni ukuzimela ibusiness zenu. Izolo uwa29 ebepha bahamba no tata. Kulo 30% ke bakhona abantu abamfumene sithi abantu mabangahlali ku level 2 ku grade 2. Xana ungenile usebenza uzawusebenza kokuba ngaba nawe ube nayo ilantuka icertificate ukwazi unyuka igrade zakho. Ndikhuthaza lonto lento ndisithi suyithatha imali lantuka ufuna ukuthini ukwazi ukunyuka. There are various opportunities for women in the sector of ringing from the training. Zikhona i-training esithi sininike zona apha kwi-department yethu. Zikhona ke ne-internship esithi sizinike omama abakwi-business e-NMB sidibaniselene no-Sanral. U-road and transport ke yi-department e-vast.
Sinaye no IPTS within the department. Sinaye nelantuka no fleet management within the department. Xolo kancinci. Masizoleni kancinci bethuna. I understand ukuba oyintoni ntombi. Hayini. Ndanicela nicengwa ngutofya ntombi. Okay, ndiyamcelela uxolo ke umphathiswa wethu mhlambi indlela ababeke ngayo amagama ne. Yes. Yeah. Hayi guys ndawathanda amadoda. Akho ndi wrong. Ngothanda umuntu wakho umrhuqa. Okay. Okay, hayi siyaxolisa kuloo ndawo ke basi ubeke wrong mhlambi I think ngumsuthukazi lo mna mandizama uyicacisa ngendlela ndive ngayo ngesixhosa. Uthi makhe sibabeke ecaleni abatata kuhambe thina phambili. Utsho kaloku ndiyamthethela nje yintoni nanina niqumboko. Sibeka ngolo masikhe sibabeke ecaleni siyabathanda nam shem ndiyabhounsa phaa kuye but makuhambe thina phambili makubonakale thina. Lo 30. Oh, thank you so much. Banjena komama bahle. All right, my apology. Kwabontenda bachukumisa. As umasipala waseNelson Mandela Metro, there are various opportunities for women sector from training and leadership internship program. The fundamental is to train the women in construction, in roads and infrastructure industry. While we have a steady progress in providing SMMEs with share of beneficiation, we need to develop in ensuring the women must join even the sector of IPTS. IPTS is very vast. You must not conducive only for in the roads and transport. We need to develop ensuring ownership, and the IPTS will be steering towards achieve the opportunities. We are appealing the taxi industry to develop a policy program that will participate all women in the entire country. We call upon women and community in partnership together and proactive position themselves towards to supply a component of value chain. By that means manufacturing. It should be our business to discourage an import of material for development of our communities. We will work together with economic development, mandated by yourself through this kind of debate to develop a comprehensive program for the relation of the opportunities. Ubukakauli no siswelekazi ne councillors apha in my office is going to run a program that we will having the workshop in all clusters, but leyo izawuthi yenzeke xana sesihleli phansi kubekho iprogram ezakuthi ize kwi-cluster meeting. I want to thank you to Sandra team and also to Honorable Babala Lobishe, to you Executive Mayor, and also our Program Director, and you ladies that is sitting here in this room. I want to thank you for this opportunity. My apology, maybe you didn't understand what I was trying to say, but my apology. Yeah. So I want to thank you. God bless you. Wathitha abafazi. Wathitha abafazi. Jongani, you can fake lipstick zenu again after it.
masifakeni lipstick, masipope, bethunana masipopeni. Kuyafotwa apha, awufuna ubonwakala kwezi ndawo kuzawukhutshwa la mafoto kuzo une-lipstick eqabele ngapha ya. Bo-Lillian Daedrix bam, bo-Lillian Ngoyi, naba owini madikizela apha phambi kwam. Jongani ne, thina siba kwi-struggle siphinde sibuye, ne, siphinde sihagane, siphinde siphushaneni, siphesiste, siphesiwishe, siphushaneni again. Asizolibazisa, sizamphumza noKhanyi, makakaphunga uKhanyi kudala ecula kaloku naye imini yakhe le namhlanje. Sizawubiza ke ngoku ladies phenomenal businesswoman power talk. Yabo sifikileyo ejidini ngo. Sifikile apho besibhalele khona. Sibavile bathethile from Sanral, bathetha from the mayor's office, bathetha o-councillor. Sizawuva ke ngoku women entrepreneurs baza kuthi basisherishele their journey no Sanral namashishini abo. Iphi incwadi yami? Nkosi. Gqibhook yami, gqibhook bethuna. Sasazohamba negqibhook. Sizawubiza ke ngoku igqiyazana apha eliselitshalize ngobuso elizweni. Le ntokazi bethunana is originally from Etsomo. She's a businesswoman in mining of stone crusher, sand, grit, and brick making. Nivile? Hebethunana, kanti kukho into ezinje out there. Hey, makhe ndiphume kwela qogo bhekele radio ke nam. Ndizimixe namagqiyazana afana noVera Qhwesha. Uvera ke bethunana ukhami faduko pha komanona ondokose konala unabantwana babini ke bethunana uvera ungumama naye ithi ke lonto leyo noba ungumama noba bayi7 noba bangaphi you can be a stone crusher, a grit and brick maker. Over to you, Siswam. Malibongwe igama lamakhosikazi malibongwe. Ndiyanibulisa kuyo le njikalanga yanamhlanje ndisithi nibahle kumnandi uba lapha nani. A special greetings to our lovely mayor, our honorable mayor and our honorable Mrs. Ubaba Lolobishe, MNC Usanrali, and to the organizers of this special event. Ndisithi ndiyabulela nami ngoba ninike elithuba. Ndizawuthi qabaqaba nje ngokhawuleza ndisherishe ibali lobomi bam ukuthi ndisuka phi na ukuze namhlanje ndibe ndiyile woman ndiyiyo ndiphakathi kwabantu abahle eMzantsi Afrika abandithandayo nami endibathandayo. Ibali lam ke namhlanje enzathi ndilithethe nani lithi my story your lesson. Ndifuna ze nifunde kulo naba uhleli endlini uhleli nabantwana bakho uthi oh ndikhe ndadibana noVera namhlanje wandixelela izinto inzingo zobomi but uthe waphumelela ngenxa yothemba uThixo. Lonwabeleni ke bazali. My name is Vera Qhwesha Manona, a perfect masterpiece of grace and redemption who used to be a professional sex worker and a drug addict, but by the grace of God I overcame those demons of drugs and prostitution. Hallelujah. My story is no different from most girls here in South Africa that are experiencing common struggles such as peer pressure, socio-economic issues such as poverty, drugs, alcohol abuse, crime and unemployment. I also experienced partner abuse at the hands of the father of my teenage daughter, as I was with him in a relationship for 13 solid years, thinking that he will change, but he didn't. He then refused to support our daughter because I said to him, I'm no longer going to marry him anymore. It was after this incident that friends of mine were staying in Johannesburg. I knew them as if they were people who are working, but without my knowledge that they are doing something else behind their beautiful faces. They were into a business called escorting business. They painted a glossy picture of this business when they were introducing me to it. They said to me it was so much better than the street prostitution.
You just take your pictures, nude body pictures, uze, unzwayiza, bakufake online, unjalo, onke amadoda akhoyo emhlabeni akuvuyiwe kwi-internet. It took me a period of 3 months to make a decision of being a sex worker because I was very scared and skeptical. My first thought was my family, but the pressure of being a single parent without any kind of income to support my family was too much for me to bear. At the time, I had just graduated from the University of Port Elizabeth with a degree in political science. I chose to study e-politics because I wanted to serve my country and to also change my family's situation. Because I came from a very poor background. We were staying in a shack, there was no proper sanitation, no electricity, no running water, and we were using a bucket system to relieve ourselves as my mother was working as a domestic worker. Unfortunately for me, without achieving any visions, not even my goals and ambition, I eventually turned towards the whispers of open arms of sex industry. I began a new life with a fake name, Flame, and I started to advertise my naked body pictures online with no face, describing myself as a Brazilian colored. I became one of the most sought after high-class escorts, fielding calls from men with endless supplies of cash. Having grown up in a racial segregated country like South Africa, you can imagine, ngoku ndihamba ndilala nawo onke amadoda zonke intlanga. It was somewhat challenging to offer services to those kind of people because I used my body to be defiled by different men from all over the world for money. Those clients came into different shapes and sizes with different racial groups such as Asians, Indians, whites and blacks. They had different tastes and preferences. Some wanted very strange and odd services. It was even more strange to find women who would book a sex worker, and as a sex worker you'll have to offer her that kind of a session. Uzokucenga athi ndicela uzolala nomntu wam because apha endlini umyeni akasandiboni andikwazi ukuphuma kulo mtshato because ndenzela abantwana. Funeka akucenge ndiqonda uba ayibo mama yintoni ingxaki yakhothi hayi mntanam ndibambe isidima sam apha ekuhlaleni athi ndiza kubhatala any amount of oyifunayo. Eyona iba buhlungu into yoba uzozi-offerishe services naye umama ukhona apha ubukele lo tata wenza le nto phambi kwakhe. Zizinto ke zamanyundululu esidlula kuzo singomama, izinto esizinyamezelayo, kodwa ngenye imini uThixo uzasinceda sawuphumelela sisonqoba. As I reflect on my experiences as a sex worker, I came to a realization that sex industry is not as glamorous as it is projected by those who lure people into it. Clients treat sex workers like objects and consequently ill-treat them so badly. As a result of this, most prostituted women, they always say, I would love to leave prostitution if we are even given options. They always express their desire for skills development programs, formal jobs, assistant in startup businesses. I'm so happy that Sandra has organized this event so that we can be able to help those women in the streets to be better people as well in their lives. Most of them, they don't have any resources. Some of them are the dropouts from school because of situations abazifumana bezikuzo ngamaxesha onke. When my friends introduced me to the prostitution business, they never told me anything about drugs and that most paying clients are those who are using drugs. I eventually met those clients and they taught me very well on how to take drugs, and I started to use them because I was so desperate to make a quick buck so that I can leave that kind of a job as soon as possible. Because my intention was to start a lucrative business. I went there with some ambitions, but my dreams were so crushed. Nothing happened at all. I took drugs because I could see that most of the time they were killing my guilty conscience of lying to my mother that I'm in Johannesburg working as a makeup artist, I've got a better job and so forth. And they were making my job to be more flexible because if I had to sniff a line of cocaine, I'll be able to deal with a client within a few minutes and then I'll be done immediately. But unfortunately for me, I was so addicted to drugs. I could not, even a day, it will never pass without me sniffing cocaine. Because if I'll try not to take it, my body will be itching as if there's an animal crawling underneath my skin. My body will start shaking because of the cravings and I will feel as if this parasite is really eating me.
I spent thousands of rands. Each and every day I was spending with 3,000 on cocaine, heroin, crystal meth, insangu, whiskey ezibizayo, because ndandizincamile. I gave up on myself. I never thought that God had a plan for me. I could see so many girls losing all that they have because of drugs. Some were raped, some were killed, some were strangled. You know, it was really, really bad. But by the grace of God, I survived because I knew that God wanted to use me for women who have lost hope in their lives, who are so vulnerable. The drugs become something that you have to have, even if you don't want to, but because of the situation uyiphilayo, ngoba kaloku kufuneka ulele nalamadoda aliwaka ngosuku ukuze kube nesibindi for uwenza lo msebenzi. Ngelo xesha, in our older generation, the youth was participating in recreational activities. They used to go to libraries after school to find ways to learn about better opportunities in life. But now people, they do tend into gangsterism, drugs, prostitution, and the peer pressure is the most challenging thing that is happening in our country. And most of the young people are looking for a sense of belonging. I've made wrong choices in life, but today I'm here with you guys and I'm saying, no matter how much you have fallen, zama uzipolishe uvuke uziphumputhe. Nam ndandiphayana kobo bomi, but uThixo wabutshintsha ubomi bam. Namhlanje, I am a businesswoman. I'm doing mining I'm into mining onto a stone crusher, isanti, fine grits, ndiyenza izitena. I-organization yami yabanqobi incedana nabantu abazincamileyo abathi mna yo Vera mna sana ndidikwe into yonke. Ndifuna uba ne-skill ebomini, ndifuna ukwenza something engcono ngobomi bam. So I'm that kind of a woman. Xa uzawufika kum usithi Vera ndixakiwe, andiyazi uba mandithini. I'm here to offer you a skill so ba makwazi ukuthi zenzeke izinto zakho. Because most of the time when people are involved with social ills befuna utshintsha, okokuqala bakwazi kwemkeleke ekuhlaleni, umuntu ujonga ngesa stigma salanto abeyenza. So mna into endifuna yinto yoba bonke abantu babamkeleke okwenzela ukuthi i-economy yethu mayikhule. And ke ngoku kuyo yonke lento eyenzekayo, namhlanje singomama apha sifuna ukuthi uSandral makasincede bethunana, asiprovide nge-training, angasithembisi apha ingenzeki. Sithi mayenzeke, uSandral makasinike i-trainings, makasinike i-workshops kwi-RRM. Sifuna uba sithini siphumelele singomama. Sifuna uba nendima ekuhlaleni kakhulu. Siyayifuna i-traffic accommodation mayingenziwa ngotata qha. I-road marking siyayifuna mayize kuthi. I-grass cutting, i-bush clearing mayize kuthi. Siyayidinga singomama. Sithi namhlanje mayibe sisiqalo esitsha singomama bebetro. Sithi Sandral, please sikhona, khawuncedisane nathi. Usifundise yonke into esiyifunayo. Ndiyabulela ngalo mazwi benemini emnandi. Enkosi. Betunan, Ndasekai, I'm so proud of you, Vera. I love you, Vera. And I see you. And any other woman sitting here today who's going through the most. I love you. I see you. Because as women, we need to see each other. It's about time, ladies. It is about time. There's no reason for a teenager ehlala opposite in your street to resort. A degree, and then they resort to do. When we know there are sessions like these, there's Uvera uti une organization eti abanqobi. You know someone who's going a similar route as Uvera. It's your chance ke ngoku into yokubana ukrweqe Uvera. It's your chance ukrweqe uNoxi. It's your chance, the platforms ezenzelwe lento ezi. I-chance yakho ukrweqe uThofi uthi, you know, estratweni sam, there are girls who are going through a similar story as Fana Neskavera. They don't need to go through that. Sikhona Tina. I'm so proud of you, Vera, and I love you and I see you, my sister.
You know, it's easy to judge when you are in a place of privilege. Oh no. I get emotional because it's easy for us to judge when we are in a position of privilege. Uthi no hayi suka no if awukafiki kwimeko yokuba uyibukele ezi certificate zakho zihlale apha zonke izinto zenzileyo ungathathwa naphina ungabi nayo ne-connection uzibuze nawe into yokuba why am I still living, why am I still going to school, why am I still listening to my parents in your 20s ubone into yokubana okay if I can do this ndiforte okanye sorry excuse me I'm emotional if awukafiki klo meko or you were fortunate enough wena ungabi klo ndawo please don't judge, don't even judge that woman othi ndibambe isidima sam ekuhlaleni. You don't know her, you don't know her story. Before you judge, take a day in her shoes and then you can judge. Just take a day in any woman's shoes ubone imeko yakhe and then you can judge. Okay. Khanyi khawusithi nje kancinci, that's a short song so that sizobuya isimandi stories kavera simnandi kuba ekugqibeleni uye wabonakala wababaleka uThixo wambabala ngento and bethuna nayi uba uzothi masicaweni uthi masithandaze kube kungekho nto iza kwenzeka ngomso, it's not helping. Bring me something. Okay. All right. Ladies, also another thing endifuna uyithetha uNoxi ne-organizers zizawuzama all these speeches bezithethwa apha from Sanrel and the Usisi Itumeleng and everyone else zizawufumaneka so that when you want to go back and reflect and see and mhlambi khona nenye into ongakhange uyiqonde kakuhle then uzayifumana kwakhona. uVera unencwadi yakhe ethi The Pain and Trauma ayibhalileyo. So if you want, yes, uzayifumana mama, if you want to contact undikrwece zakhe. Ngoku ke masiqhube neprogram yethu seyingu almost 12:30 ngoku. So sishekelwe ngamashumi amathathu emizuzu phambi kokuba kubethe intsimbi yokuqala. And ke mna ke andifuna uphoswa libali bethuna ngo1:30. So please zanishiya apha mna ndihambe ndomamela ibali emotweni banyayitsala and ndifuna nonke ndimamele kibali so siyahamba ndithina apha ngo1. Isithethi sethu ke esihloniphekileyo esilandelayo besithemo sapha kwiprogram yethu right now. We are talking to phenomenal business women entrepreneurs abathi basabele ngejeni yabo yebusiness. Siza kufumana ke ngoku unomfuneko kaBhojana Machoba. Unomfuneko ke ngumama wentombi ezimbini apha eziqumqum ezinhle ezi-round I think because ndibona mama benoba nabo bafana nam bazi dark chocolates ezinhle bethunana. Ungumama ungu-aunt ungumhlobo. She's a woman of God. She's a CEO. Ungudabawo ma ndingudabawo nam dabawo. Ungumakazi. She's a CEO and founding member IMS Trading and Projects, Mickey Mouse Civils and Plant Hire, grade 6 CE /PE and zazi ke mna ke grades zabantu niyazazi nezi grades kuthethwa ngazo apha o4SB. Hey Sabawel. She matriculated in 1997 eGwenze Senior Secondary School eDutywa waya eIkhala College une-N4 Civil Engineering Certificate. Sanrel Learnership obtained NQF Level 4 in Construction Supervisor Bitumen Binder Technology. She's a girl. Certificate NQF Level 5 Labor Intensive Construction Health and Safety Certificate, Construction Management Certificate, Master Start Business College, member of SAIOSH South Africa Institute of Occupation Safety and Health. Nyava, Nina, Nyava, Exani Mamele. Okay, all right. Uti ubabalwa. Sorry,
Uthi unomfuneko usisi Mfuni, I am a proud of many trainings. I'm a product of many trainings. Tendering and costing, monitor control, cost and production, pricing and rate breakdown. Manenekazi aseGqeberha, masimphakamiseni ngezandla usisi Nomfuneko Bojana. Uyawuzichaza ke ubukhama phi Faduko libe ndlela le ndi proud ngawe naxesha nobukhama phi uyakhama kodwa uzasichazela ubukhama phi. Domelele ndimdala ndingaka, domelele ndimdala ndingaka, domelele ndimdala ndingaka, domelele 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 ngomoya wenkosi, domelele ngomoya wenkosi, domelele ngomoya wenkosi, domelele ngomoya wenkosi, domelele Kale mali yami yendodla ndizamela wena mntanami yona. Kale mali yami yendodla ndizamela wena mntanami yona. Kale mikhutho mingaka wena mntanami yona. Kale mikhutho mingaka wena mntanami yona. Wathinta abafazi, wathinta imbokodo, uzawufa. Let me take this wonderful opportunity to thank Program Director of the Day, Umama waseRadweni, for introducing me. Mantatel Tuba, to honor the member of the legislature, Umama Ubabalwa Lobishe. My dearest isithandwa senhliziyo yami uSandral uMamundika emele yena kule ndawo. I love uSandral with all of my heart ngoba I am standing here today to attest ukuthi indeed if it was not because of uSandral owandicholayo ngendingekho kule ndawo ndikuyo today. Umama omele umasipala oMbaxa omkhulu kubo bonke omasipala, I acknowledge you mama. U-executive mayor esaphumile, ndiyabulela ngokuma kule ndawo bethunana wonke umuntu olapha, ndiyambulisa ngegama elihle lenkosi nomfeli wami uYesu Kristu. Before I can even share my journey, ndingumama unomfuneko Bojana Machoba,
ndintombi yasedutywa ndingumamcwerha ugqarha uvambane umahlahlana usiyoyo ndabonwa ke eNtabankulu kwaMatshoba ndendele emampondweni bethunana kodlabazana ozibaya zenkomo omagaba ziyoyike ke ezaziduko xa ndinozibiza ningabaleka nonke kodwa ke ndiyabathanda ngoba ndalizwa ngabantwana ababini intombazana nenkwenkwe namhlanje abase university because of Sanral. I will open my speech sam when I'm going to share my journey. I will start kulento iti ndingumama ndisindisiwe ndamkela uYesu. The Bible says in 2 Corinthians 3 verses 5, it know that we are sufficient of ourselves to think anything as of ourselves, but our sufficiency is of God. Hallelujah. I used to be so emotional xa ndishare ijeni yam, but as ba ixesha lihamba ndiye ndiba excited because I am giving hope to someone else. I met into yakwa construction. It was in early 2006. The program was introduced by UIDT by then. Ebizwa ngoba nguvuka uzenzele. So I participated on that program. They were looking for specifically women. Kudala yathethwa lento yabafazi ayiqaleki namhlanje. I participated on that program. I was fortunate enough because ndaye nda-acceptwa, we priced the document, si-assistwa ngu-IDT. Safumana umsebenzi. Our first project, it was 3 classrooms. Kupilotwa ilentuka i-projects to eliminate the mud schools. So one of the projects ke enandi assignwe kuyo, it was about 50 kilometers of gravel road from eCofimvaba to where the site is. Ukuya nobuya, it was almost about 100 kilometers. It's only now that I met Usanral that I understand what it means to understand the terrain of the project that we are tendering for. By then, ndandingena because ndandingasebenzi. Ngelo xesha ndandisenayo umilisa, so I wanted to put food on the table for umntwana wam. I started the project, ndangena ndingazinto. One of the things ezandenza ndaqonda into yoba, hey, you know what, le project I don't think ndizoyigqiba. Nam I was having that thing yoba andizoyigqiba le project because all the stakeholders there were male dominated. You're talking of your architects, you're talking of your engineers, your project managers, and everyone owayepa. Your Stemela Bosch Africa, which is the specialist of electrical works. As it meeting in the only language it was technical jargon, construction technical jargon, nothing else. They will talk the language. Meeting. I didn't even hear wepa. Hey, I said to myself, am I making justice to me to continue with this project? Then ndahlala phansi ndajonga ukuthi, hey, andinayo mos imali yobhatala fees zomntana, but I can only pay fees zomntana by doing this project. Ndaqhuba ke I employ a Zimbabwean guy who was my site agent by then, igama ingu Ashley. So they will say when it's a technical meeting, we don't want Ashley on the technical meeting, we want you as a director of the company. Then I will go there, they will ask all the technical things, technical questions, ndiphume ndingazi kwanto. After a project, say on the, we are about to finish because the roof already was on top. Kwafika inkanyamba, then inkanyamba ithatha roof eyibeka pipipi. And ndibuyela back to kwaThebe insurance. My insurance, Thebe, you were supposed to finish your project in September.
now it's October, your project has lapsed. I mean, your insurance has lapsed. Haibo. What do you mean that the insurance has been lapsed? You were supposed to extend. Yo, hey, nzotini, because roof, it was costing almost about 200 and something rands. Then I'm not gonna have this money again. I go to Buildright, ndayovula account kwa Buildright, ndicema fama ndizowina. But endleleni I was advised intoba rather to finish this project because izokufaka ematyaleni, rather you give it back to IDT. Then I sat down with myself, decision, hey man, the project in engxakini because already ndibhaya le, but I'm not making any money. Nyani ke, I go back to IDT, sahlala phansi with all the stakeholders. I said to them, I surrender to give up because I buy a roof again. Ndayinikezela back to a man because they said to me, we cannot take the project where now you must sell the project to someone else. There was a guy who was moving ahead of us, or the same project that we were doing. I called Mr. Kwai, I sat down with Mr. Kwai to say, Mr. Kwai, can you finish up this project of mine? Then what to Mr. Kwai, I am going to do my own pricing to check how much do you have on this project so that I can finish off the project. Then Mr. Kwai, wayenza yonke costing and whatsoever yakhe wabona but there's still money yena uzawukwazi ubreaker even if ndiyamnikeza le project. I gave the project to Mr. Kwai, ndabe ndiyaphuma kulo project, ndiphuma ndinetyala lase Builders Express, ndiphuma ndingena information. On that same year, which was 2006, nda applyela ikhala for the 2007 intake because dandinomsindo. I was frustrated, I was angry to myself because dafuna uba you miss you teach mathematics kodwa I never even do mathematics as my language of specialization. Ndiyiteacha njani maths ndingayazi. I go back to ikhala ndavuthulula i-certificate sami nyani ndathathwa kwi-intake ka-2007. I started to do my N3 because they were not having N4 by that year. Then ba-add get to N4. I completed N3, N4. Then ndabona, oh, okay, now I know the basics. I know the square meter, I know the cube, I know how to draw because we're also doing the drawing. I know how to draw. I know when they are saying a building is out of square. I know when they are saying your trenches are not dark enough. You have to dig 600 meters, you have to pour footings and whatsoever. By then, send VAT registered. Ndintyumpa kwa-SARS with my first company that eyayisuka enhlizweni yam ndithiye nge-firstborn yam uMilisa enguMilisa Ntando. Ndayishiya i-company because yentyumpa ematyaleni. I went back esikolweni. I was never ashamed to go back to class ndiyoqalela. I started afresh. Ndistarta go IMS. Trade as Mickey Mouse. I registered to IMS trade as Mickey Mouse in 2008. In 2008, I saw a tender, an advert for the learnership, Cassandra. They were busy doing road rehabilitation, N6 phase 1 in Queenstown. I saw that advert, I applied. Who applied kwam, they were looking for a grade 12 with mathematics. And then saya kwi aptitude test, we wrote the aptitude test. The white man eyayihleli pha inesizwe singaka yathi construction is not for me. I will see if any one of you will pass the test. Then I said confidently, not me. Mna, I will request my script if I didn't pass. What? How do you know? That if you are asking me if John buy 10 apples and sell 3 apples and gave Mary 10 apples, how many apples are left? Then it means you are talking to me. Nyan, we wrote the aptitude test, isagqiba, yahamba yayomakwa. I was called. I was fortunate enough because on the program we were 12. It was males
and the females. The females were 2. It was another lady or drop her out who was doing S2 at Walter Sisulu, Eastern Cape Technicon by then. And myself. So we joined the program, Sakala kes Glasini. I think everyone knows the learnership ukuthi ihamba njani. We started as Glasini, sabuya back to go to site, classes site. So we were placed to civil and general construction in Queenstown, boss Mr. Van der Westhuizen. Mr. Van der Westhuizen was the director of civil and general by then. We were placed there, Tina Sifumana stipend, say 50 rand a day, not an hour, 50 rand a day. You can imagine, a calendar month, society, it's 22 days. So 50 rand times 22 days, how much? How much? 2,200, ne? Yes, 50 rands times 22 days. Sasifumana ke stipend. I don't know how do they work it out, but Sasifumana stipend say 2,200 rands. But they were giving us a stipend say 2,200 rands usandral by then. Ndagqiba ke ukwenza i-learnership. On the process of the learnership, I excel because I'm a woman. I know that women are good in everything abayenzayo. When we touch anything, we make sure that it prospers. Ndibonwe i-director yakwaGoba Consulting Engineer uPeter. uPeter saw me xa ndibane ndisiya esayitini to do the dips. Ababazaziyo ke izinto zasesayitini. When you go and take the dips, when you go and do the measurements, pictures before and after and everything, you do your site diaries, yonke laa nto leya. One inheritor uPeter after I contract yethu iphelile yakwaSanral. Ndaqhuba ke with the contract no Peter up until to phase 2. Phase 2 wayesenziwa nguNoland Construction. I was then working for uGoba Consulting Engineer as a clerk of works. I was privileged there because ndandisebenza nabafana bamnyama whom were willing to teach us everything ekufuneka siyenze esayitini. So that's when I learned ukwenza i-payment certificate, I learned ukwenza i-pricing of i-BOQ for SMMEs. That is where I learned to monitor i-SMMEs as Galili concrete work, sense concrete gabions and other stuff. In 2013, we finished phase 2. I was privileged ke ukuthi ndashiywa part to do the as-built of that project. I am always proud of myself to say kwi-archives zakaSanral, i-as-built zika phase 2 and 6 road rehabilitation. Nama was part of zona i-as-built. Abo bayaziyo ke i-as-built uba yintoni na. So i-as-built zalandlela, I was part of yona ukuzenza. I want to acknowledge uLindelani owaye wa driver this initiative. Yoba uSanral ayibone iyi-need intoba athi xa yesithi uvula amathuba for abantu abangomama, ayazi intoba the first step sokuphucula umuntu ongumama to understand i-construction sector, which is a male-dominated industry, and an industry ongazuyoyenza with your own ability. You need to know intoba for you to excel in construction, you have to have at least skills. Even if you are not an engineer, but you can never go uyokwenza indlela uyanje as wena isisiqu sakho. I'm telling you, ankhathali noba kuthiwa uclever kangakanani na ngokokwakho ubuclever, but as long as you don't have a background of construction in terms of having those NQF level 2, level 4 in all these modules as construction related, you will never win. Contracting, the first step that you must understand,
you must know your story, because construction basically is technical. Technical. If you understand the technical part of construction, then you will win. We are good administrators as women. We are good in doing our paperwork spotless clean. But we are talking of technical part. When it comes to construction, you need to be technical. The reason why amadoda excella kwa construction, it is because where indeed it was a male-dominated industry, and in most cases, bona babeyenza civil engineering before us siyenze. Tina avuleleke amathuba now that seku after 1997. Then into yenzeka ngoku evuleleka nje amathuba, and women sinikwa the opportunities. Asinazo skills. Women, you must take opportunity and advantage of trainings. You will only excel kwa construction when you are a product of many trainings. I am a product of many trainings. I never got tired to go to school. Ndihambe ndiyohlala eklasini ndiyazi ndoba at the end of the day a stepping stone kufunwa i750 rand yomntwana every month. But mna I can only have 2,200 rand a month. Ndinayo yonke into that I can have ukuthi ndibhatale izinto ezithilethile nezithilethile, but ndaqiniseka ukuthi for me to be excel I must invest in knowledge. Knowledge is power. Knowledge is key. We will always blame the government. Sisithi urhulumente wethu akasebenzi. We will always blame the government to say urhulumente usinika i-projects ogqiba ezininzi azinika abantu abangotata. I will go back and do a smallanyana example. I will not mention names. There was a project that was piloted for women in OR Tambo. Some of you, they know about the project that I'm talking about. From Ilentuka General Building. Abafazi, they were given the opportunity yokwenza ezazindlu kwakusithwa zi-destitute houses. I think zazi 16 ezo zindlu. Up until today, not even one kwezo women ezathi I'm proud of myself because dayigqiba la project. Simnike liphi igama urhulumente ngathi bafazi? Are we saying urhulumente because abaya bafazi bafelishile thina siza kwenza ngcono? Uba sitsho ngantoni? What is it that we are giving to the government so that the government he can buy the trust from us to say I can do that thing, the pilot again, because I can put a trust on you. Uhleli ekoneni yakho ungafuni ukuyoz equipa ucima famba uzophumelela kanjani? There are so many opportunities uSandral azibekileyo women. One of those opportunities we were trained for into ye supplies of materials. I've heard Umamundika mention that. Women zalapha eBhayi, they were on that training, sitrainwa ngu Amagoha trading. Wabuya uSandral wazokuhand out his certificate and wasi briefer with all the opportunities after senze la project. Ngubani kulama women alapha oti Lando uSandral wayeyithethile 2-3 years ago. It was before COVID 2019. Mna ndayenza. uSandral brought bonke abantu that we must contact them in terms of siyazi ndoba if you wanna venture in supplies of the materials naba bantu. If you wanna venture into plant naba bantu that you must contact. Sasibaninzi, and the project yayenziwe apha eNelson Mandela. Ndibabonile abanye babo mama ngondingenayo apha ndandikunye nabo kula training. Ngomphi othi
Thina kulanto Sandral wawuyithethile nantse yethu consortium and yasebenza simiswe nguwe because you don't deliver kulento wawuyithethile. Kaloku silapha bethunana namhlanje ukuze sizothetha ngale jeni yethu no Sandral. Oh, uyiwani qha umama uphakamise isandla pha. Sasingekho, I think sasiba 20 something or 30 kula training. The only thing that I want to say kuni bomama nihleli kule ndawo. Take the opportunity of trainings. Sanukudinwa kukuya ku trainings athi umuntu ndizawutrainwa emveni koko ndithini. But the only advice that I will give you, know the training that you are looking for. Sukuya kuzo zonke ezi training that are not going to help you. Know the area olekhisha kuyo. Then gather nibe liqela labafazi then and go and request the training on that area. I know Kemnake, the main area that we are lacking kuyo singabafazi, number 1, is to do our documents. Asikwazi uzenza documents zethu, we rely on one man to calculate documents zabafazi abayi-14 abathendarishele for the same project. How are you gonna evaluate i-tender engu-copy and paste ku-reduce i-5 rand, ku-reduce i-10 rand, aka-breakdown i-customers andithi wenze le yi-1, then after enze le uyi-1 wenza u-copy and paste for the 29 tender document. Are you making justice to people that are doing the evaluation? No. So 1, take advantage of the trainings of procurement, tendering and costing. That one I did. Yandincedisa because today I can calculate my tender document ngokwam. You do the pricing breakdown because when you are doing your tendering, you need to know indoba xa ufaka irate pha usithi ukwenza i-road marking per kilometer I will charge 8,000 rands. Uyithathe phi 8,000 rand? Where is the 8,000 rand coming from? Ufake 8,000 rand uzokwenzani nge-8,000 rands? You need to first break down the rate. I-rate ke icompose yintoni bomama? Manibuza umbuzo oyi-1, sonke silapha singono-contract. Xa usenza i-rate yakho icompose yintoni bomama? How do you compose i-rate yakho? Makaphakame umama onguno-contract. Umama onguno-contract makaphakame athi when I'm doing my pricing, these are the commodities that I am looking for when I'm doing my pricing. Okanye xa endipricela ubhuti uthi undenzele kanje nakanje because ndifuna simove si-understand into yoba yintoni lesiyisweleyo thina izawusenza sibe successful ngomso. Oh, okay. Sigqithe ke apho I'm sure niyazibhala phantsi ezi training because ukhona nankusisi uthe they've got i-trainings e-NMMU. Nazi trainings endithi zihamba nozicela naba bantu that's supposed to train you so that uSandral kuzo zonke izinto bezithetha apho umama uNdika niyazi into yoba you guys are ready. Another thing ekufuneka sijonge statutory compliance sethu of our companies. Xa sithetha nge-statutory compliance of our companies sithetha ngantoni? Okokuqala sine-annual returns zika-CIPC. Are we all submit i-annual returns zethu? Sonke, are we also doing those ones for CIDB and other things? So please, women, the opportunity is there. I started as a grade 1 doing the sub-construction work. I started to be a subcontractor. I benefited on the community development project, Sandral, in 2015. That is where I started after I've done all the trainings. In 2015, remember I said I started in 2008 to be trained. In 2015, I participated on their first project.
Their first community development project, R63, between Iwitley and Queenstown. Kulo project, I completed a project of about 1.1 million with the assistance of our mentors. Nangelo xesha, we were not doing things by ourselves, we were mentored. We allow Indoba Mr. Mdax from Inkanyiso Consulting, owaye placed phangu Sanral, to mentor us and guide us. Senze izinto ngendlela right. I upgraded from there to be a grade 2. From being a grade 2, I started to hustle the jobs ngokwam. But because i-CV yam yiyo eyayindithengisa, my CV was talking ngokwayo xa ndisubmita all ilentuka expression of interest. I worked with different companies. I worked no Noland. Ndaphuma kwa Noland, I worked with Utaupele. I worked with HNI. I worked with WBHO. I worked with Roadmark. Namhlanje ndisekwi project is ka WBHO. The only contract endayenza without engeyiyo subcontract, which was a direct contract, ndiyenze no National Public Works. Last year it was 2 projects. E project is the installation of mesh wire on top of the courtyards with prisons. So those were only 2 projects, and as Fumana as my projects. I didn't even upgrade ngazo as a project. Already when I was doing those 2 projects, I was a grade 6 through the subcontract work kaSanral. The project eyandithatha to be a grade 6, it was a project ebendiyenza ku R72. I think Nimvile Siswelekazi mentioned the contract ka R72 between Ibiza and Open Shore. Ibiza and Open Shore, I was there for almost 2 years. I completed a project of about 11,500,000 as a subcontract, only subcontract work. The upgrader to be a grade 6 today. Also to be an SB, SB, because I also said I'm a grade 4 SB. 4 SB is a surface laying of asphalt. So I'm also doing the asphalt laying, your potholes, your slurry seal and everything. Ndafumana i-subcontract kwa Transtract yokwenza a 1.1 kilometer road, potholes and slurry seal. Ndayenza lo project, it was almost about 3.9 million. Yandi upgrade is to be a grade 4 today. And ukuze ndikwazi ukuyenza ngokwam i-asphalt, I participated on the trainings. I was involved in a training of a bitumen binder technology. Also, I did a training of asphalt laying and potholes. So zizinto esizifunayo ezo. Enye ke ngoko into endifuna ukuyithetha kule journey yam yintuba ndibonile apha endleleni ukuthi I cannot always rely on getting the subcontract work. I must invest in something else. I took all the monies, which is the 10% of retention kwezi project, I invest on buying the machinery. Today I've got machines. Machines zam, they are working for me in the absence of me not having work. Namhlanje I diversify, I'm sorry. Ndenza i-protective clothing shop. I-protective clothing shop ndiyenze ngo-10% be-retention ye-project endizenzayo. Today, njengoba nisiva into yoba I am a member of SAYOSH. USAYOSH is a South African Institute for Occupational Health and Safety. Ndithengisa i-personal protective clothing yamasite. I am supplying the companies. I am supplying Roadmark. Usiswelekazi talked about Roadmark, who is doing indlela between
Queenstown and Whitley Sea. Yes, wena girl. They've been there for almost 2 years. I am their supplier, a local supplier. I am supplying them the personal protective equipment. Women, you can't sit on a shell, ulindele urhulumente to come and spoon feed you. The little thing that you have, invest it to do something else. Yes, akhondi wrong. You can be a contractor, a best contractor ever, like mna. Because mna I always say this ngome, futhi ndizingome ndithi you know what? Hey, ndandingayazi into yoba ude ufikelele kubeni uyazi into yoba itenda unyanzelekanga uyileqe uhamba apha. Hayi ndisayokhangela itenda. I-tenders ungena kwi-computer, you view all the sites and check that and print the document and do the tender document by yourself and attach everything. Uhambe uyofaka i-tender document yakho. Uyeke uhambe ube usiyokhangela umama apha ezwide. Yewethu makhe sihambe siye kulaa site iseKariyerha siyovala phaa. No, akenzi njalo umuntu ongumama. Umuntu ongumama akenzi njalo. Asenzi njalo singomama, asiwavala ama-site. Asizenze ezazinto zilow zoyovala ama-site. Silwela ilungelo lethu sithi Sanral uze nale project. Kule project ithini i-participation of women. If we are saying kule project uzothatha i-contractors eziyi-27, kule 27 andithuthe usinika u-40%, u-40% we-women kulo 27 contractors, it means eziyi-14 ngabafazi. And then we support each other, singabafasi. Instead of sitikelane phansi, we must support each other. Yes. We must support each other. Yes, let's support Go each other. and buy the PPE. Go and buy the PPE kumeza. Go and buy the PPE kumama umejeni xa umama umejeni enestore Asizivali side. Go and hire umachine kamama umejeni and pay. Sanuyenzi into yokungabhatali. Bafazi asivani because uthatha into yam u-expect into yoba mandingakufuni imali yayo ngomso. Then ngomso xana you are the first person not to greet me. You gather abantu so that they must be against me because of ingxaki yakho. Why sinje? Masibaxolele, masibaxolele mfuni. Masibaxolele sithandwa sami. Masibaxolele. Uthi usisi nomfuneko masingazivalini sites. Masingazivali bethu nani. Perseverance. No, mna I want to say Xa uyivala consistency Okay. is the key. Yes. Yiba consistent up until you get what you want. Okay. Bafazi, be determined. Uyazazi ubufuna ntoni. Ubomi bakho abuzudeterminwa ngumama wase next door okanye Yes. friend yakho. Yes. Guys, sisichomi, but sisichomi to a certain point. There are things endingazithethiyo kwichomi yami ezinye zezam. Andizude uze ndibe ndiyichomi ekuwe mama umejeni ndithethe yonke imbilini yami. Yes. Ndakunika ezinye izinto ezinye ndingakuniki. Nawe do your own research. Okay, Nkosi, masibaxolele. I love the passion bethuna. Ndithi selifuna umgila ndiqonda bam. Utsho kamandi. Yimini yethu, imini yomama, masi-enjoye man. Masi-enjoye. Okokugqibela uyayivala ngoku. Okokugqibela. Uyayivala. Okokugqibela. Uyayivala. Okokugqibela Ninje. bafazi ndifuna ukuthi bethunana usisi uyithethile into babane programs ezimnandi to train abafazi. Take advantage of training. Be a uyiba ngumama oqikiziweyo. Yiba ngulamama uqikiziweyo uzazi into yoba uyasazi istory sakhe. Mna ndiyayazi into yoba apho ndinyathela khona kude kubekho abathi yhu Thixo uyawalapha lo IMS ngoba ndiyasazi isitori sam. Thank you. Yes, Nkosi Mfuni. Utsho umfuni uthi walk the walk mama. Walk, empower yourself woman. Don't give up on your dreams. Utsho usisi nomfuneko uthi jonga mayibonakale la walk. Sanuhamba apha i-walking ngathi ningamaphara. Xa uhamba mabonakala uhamba ilady or kanjani? Or kanjani? Sanuvala iside.
Masithethane sabelane ngalento. Jonga ningaphinde nikholele lanto athi umuntu ndizawuthi ndimfuthini badlawuthi nathi zawuthi qhwi njengange height yam ndimfutsha hayi bethuna side isisu somuntu omfutshane. Yo he bengicuba abantu abathetha gqithi ngabasasazi tsho kamnandi kodwa bakusothi abasasazi bodwa. Iyenzeka bomme, iyenzeka bomama. Isithethi sethu ke bethuna esilandelayo phambi kwesokugqibela. Sayivala ninjani nento ninxabele abantu benu. Andifuni ke sihlale esitshileni. Oh abantwana esikolweni. Bapha ababhuti babenze nani abantwana? Besitheka lokufuna ke sibe selfish. Just for today, just few minutes late. Just for today, nayiqonda lanto. Yintoni tani? Uzawukhawuleza ke ndimpha only 2 minutes qha lo ulandelayo. Andihleki nohleka nzomapha ndimjama, ndakwazi ukujama bese sijama kungwini. 2 minutes qha umama unomhle mpofu. Umama unomhle ke nguma mandingabi ndimtyibela nomtyibala bethunani. Waseqhuqwala. Ngapha uzelelwe emdantsane. Wakhulela eMthatha. Loo nto abaninzi abantu basemdazi phi apha. Caba uyasetyenzwa emdantsane. Wamka ke wabuya waza apha eMambozi eGqeberha. Uyakhama ke wethu iFayidukhwe phaa koMasoka. Wayenguye ke notishalakazi. Zawucela kungabi ngutishalakazi apha. Sesimfumene utishalakazi. Wasititsha rhuthi. Masimpakamise ke bethunana ngezandla umama umphofu. Phambili ngembokotho phambili. Phambili ngembokotho phambili. Molweni bomama. Bethunana ndizoba mde. Sendichaziwe into kokuba ndingumalibelo. Ndilihlubikazi ndimbonile wabhideka shem. Sisinzime esasiduko asinqabile asivelanga. So ke babakhona abantase apha noko ndizelwe pha eMampingeni. Babakhona abo bantu ngomalume bamabo. Ndicelwe apha ndizowuthi qabaqaba. As much as bandandiyitishara andingomntu ulincoko ndandingena ndenze lento kuthiwa mandiyenze. Fundisa umntana phume eklasini. So ibali lam alilidanga kakulide manditsho because mna nje mandititshe for 10 years nje ndiye ndabonwa ndaza kweli cala. Kwacaca into kokuba ndiyazaba neproblem yotitsha ndingapha. Ndaresigna immediately because I did not want abantwana basafarishe while my kids sesikolweni. We debated into principal wam ba masikhangela indlela yoyenza but I said no. Ngelakhi ke uThixo uyazenza izinto zakhe bethunana. You just don't know. Ndathi ndizihlelele ndandifake loo nto ndandiyifakile kwa-IDT. Mna ke ndaye ndayijonga into mandiyenze ndizawuspecializa kuyo because ndandingumntu ohaslishayo othengisa impahla neentoni. So I was not looking into into zokuqalisa onomathenda ndandingekho aware kakhulu ngazo. But ndaqhwethwa ngumntu ke wandibonisa le into ndaqonda uba yabona ke le indim because yona it was stakeholder management and social facilitation. So si-strong point sam ke eso. Andikho kakhulu kweli cala lapha kwa-construction ndisi-support system sakhona. Ndi-engine encedisayo into kokuba ii-projects maziqhube zingastotshwa. So ndiqale ngolo hlobo ngaloo project yakwa-IDT. Ndafikelwa yiloo leta ndingayazi noba ndineleta sendikhangelwa. So ngenceba neemfefe zikaThixo ke ndabe ndiyaqala ndingenile ebhizinesini. Ndiresigне ndingazazi noba ndibheka ngaphi
But zange kuphele ne 3 months, resigned, and then I managed to get a letter of appointment. I never stopped, ke. I continued and improved myself. Ndakhangela into ba, because at the time, there was nothing in stakeholder management in any institution. It was something that was introduced by Minister Stella Staw at the time. A creator is space for blacks, because in the built-in industry, it was only male and also especially abantu abamhlophe. So there was nothing for us. So he made a study overseas wafumanisa into yokuba ikhona into ekuthiwa i-institutional social development support that can be done by abantu abamnyama, and ifuna thina in fact, because kaloku we have to deal with the communities as uzaziyo uzakwaziwa ngubhida, so you support sabo. That's why I'm saying I'm the engine, because for the projects to move, they have to have somebody like me ecan kwabo. So that's how I started. Fast forward, I would say abantu abaninzi bayandazi apha. Andizongayibalisa into yoba ndake ndasenza istinti kwa-construction ezincinci kwi-housing. Apho sasinikwa indlu ibenye, one, naniyivephi into enjalo. How are we going to develop ngendlu eyi-1? Sasinikwa 1 ngapha eWells, ngokwakusenziwa iWells Estate. So abantu abaninzi bandazela phaa, sasichopha imini yonke sisenza indlu enye. And we lost money because kaloku uvuka kusasa uye esayithini uyokwakha le ndlu, and asinayo ne-mentors zosi-assista into yoba how to deal with this thing. So ndizama ukuthi hayi saqhuba salahlekelwa yimali. Andizange ndingaye ekuphaneni akho seHelenvale, just libele nje licala sasiye kulo nakona saphinda sanikwa phaa ii-5 zethu. Nalapho uzakwenza ntoni nge-5? That is what is killing us, especially thina bomama. Simane sinikwa into ezibhikileyo, bhiki. Uthiwe nansi into thathani, sivuye sixhume, uxa uhleli phantsi uyi-cost ujonga this is not gonna work. Ayizokukusa ndawo, instead iza kubuyela izantsi. So ndathi let me go back to the drawing board. Ndijonga uba yintoni that I can do, ndizinikele kuyo. And xa nditshekisha kuzo zonke lo mpampatho ndiwenzayo, ndafumanisa uba let me go back to i-social facilitation, ndisiqine kuyo. So I went to school, ndenza research, and then I got isikolo eyi-offs. So I went to study khona ndokwenza stakeholder management, public participation, and so on and so on. And then every time kwakhona i-course endizigugulishayo, I would make sure noba ye 10 weeks ndizi-empowerishe ngazo. So i-empowerment ke I need into yoba ude uphathelwe ngabantu. Nawe uyakwazi uhlala apha efowunini yakho uzikhangelele, utayipe le nto uyirhalela uyitayipa, iza kunika into yoba ungayikhangelaphi phi naloo nto leyo, and then uyirejistarishe. So ndisebenzile apha emetro, abanye abantu bayandazi, bebeqela uya phaa eofisini yam ndibancedisa i-SMMEs. Ndiyayenza into ye-SMME empowerment and mentorship. Ndayenza ndingayicelwanga noyicela ngokubona into yoba there is a problem ekhoyo emetro kwii-projects endi-involve kuzo. I've worked kakhulu kwi-tarring of gravel roads. Abanye abantu ke ndidibene kakhulu nabeziwodini sisenza ezi ndlela. Most of the wards bendi-involve kuzo. Wells, Kamva, Dispatch, Tinaga, I can name most of the areas. So I think noko noba umuntu wayendithe kayi-1 kodwa unakuphinda akhumbule uba wayekhe wandibona noba kusemeetingini silungisa ukuhlala. We had problems apho projects were stopped, but my projects were not stopped because ndandizinikele kuzo. Andisebenzi only apha emetro, ndine footprint ye-Eastern Cape. I work
kwizawuthi former Transkei. I work former Sky. Ndisebenza kuyo yonke indawo ndingumabizwa sabele xa ikhona ichance. Eyona nto ndizayithetha mna kolu hambo lwam, the only that I would like to share with you ladies is that xa uyimbokodo esingaske urhulumente ayazi into kokuba ingathi ntsika sithi ngoku, because you are the one ocingayo endlini into kokuba hey ngomso abantwana bazawutya ntoni. Uthi when you get 100 rands, you know how to stretch it and make sure into kokuba iyakwazi ukukhawulelana neengxaki zalapha endlini, unlike abantu banikwayo bangootata. I wish urhulumente angakhayiqaphele loo nto, and I wish angakhayibone nento yoba siyayinida ibhajethi yethu, ekhe ijongane nathi, khe kujonge, khe sinikwe nje ichance. Xa sinonikwa nje ichance singathini xa sinobaleka nezi projects zinikwe thina sinikwe imali? Ningawubona umahluko, because I trust in imbokodo ukuba nam ndiyazazi into kokuba ndilala ndiwa namhlanje, ngomso ndiyavuka ndiyaphakama because funeka kutyiwa apha endlini, andizowulala okokoko. So there is no ways that ucinga fana uba you'll have ubomi bakho bube smooth okokoko. Uyafuneka uwe uzophakama uvuke uzoqonda uba hey bendiphazamile, I must not do it again, because you don't know when is your turn. Omnye umntu can start, for example, late begqothetha apha unobuqala emva kwam ebhizinesini, kodwa ndiyamkrokrela uba kudele kum ngoku, and ke ngoku asizohamba ngaloo nto. Qha into mayenzeke into yoba xa uthe wazibona into yoba uwile, vuthulula uphinde uphakame, uzawuthi uyofika wena endaweni. Akufikwa ngexesha eliyi-1. And nam I've been asking questions, nam ndizibuza, yimadoda lo mntana uqala izolo uphangela, yintoni seyinento ezingaka ndingenanix ni? Ndahlala phantsi ndathi ayami ngolo hlobo, otherwise sizawuba nale mental health siphambane siguleni if sizawuleqa abantu. So let's but masingade si-relaxe. Let's make sure into kokuba siyazama ubheka phambili, nathi siyazama umcebisa norhulumente into yoba makasijonge, singamncedisa kakhulu kwi-problems that they are having, because ezethu nathi. Ndibulele uSandra. Into esebhizinesini ke nana, it's a journey ekufuneka uphinde uyeke nale nto solokuthula. Xa uyibona idocument yakho uba it was to the T, uyayibona uba ngayijonga uba ngayiphethuphethula kuthiwa awufumenanga, buza, because ayiphinda la mistake. Ask, it is your right to know. That information is not classified. It's information that we are supposed to know, especially if you have shown interest in the bid. Unganganikwa nto because ke xa ungakhange azibonakalisela uba une-interest kuloo nto leyo, akho mntu ukukhathaleleyo and ufuna uyazela ntoni ngoku. But still, if uyayifuna, ufuna uqala nayo izokuncedisa, you can always do that. So sukoyika and say, hi, and yes, because the problem is that uzophinda-phinda mistake eyi-1. I-quoting yakho ibe wrong all the time. We are using a wrong rate. Kanti if you have asked, okay, ndibethakale ndawoni, so that I can correct and rectify my mistake, ndiphinde ndiqalise kwakhona. So there is nothing wrong with that. Awukho gullible when you are doing that. You are trying to prepare yourself for the next bid that is going to come. And number 2, ndisakulonto because when I submit a bid enkulu apha ndiqokelele abantu kule nto uba you must work with people. Mna ke I do that. Ntona abantu ke baske bafuna usebenza ezikoneni. There are bids that you cannot try on your own because ndizawufuna i-specialist sakho, ndizawufuna into yakho, ndifuna into ntona, ndizicombine ezinto and we submit together.
That's what these big companies are doing. So if you try to do that, that's the problem that we are having. That's why is going in. So we submitted this bid. That bid, it was a big bid for stakeholder management and social facilitation for the entire South Africa. It was such a massive one. But we attempted, and we were not bad at all. Passing afumenanga paya, and this lang and dibayeke our bafumeneyo, and the mere Kusandra and Yomusba, go ban about the baby afumen. Danigua Macam, and the year into a cooklishan back hangelba, go ban the directors I want to conduct a ban. Dabafuman, that ikubomator and Timum de Benom Sagland. And this all was on the bonus in it, Coca-Cola, Cabantabas, Chomin Bafunai. Timum de Mefly Lopeke Houtin, Dio Sabella Pa. So can you know Sauban Halelu, Fneran Nifmanum to up? Good of Nan Kalukum Kal. That's your ganjal. Yate Gagakot. And Luanga, because Namdi I tangle and don't funai. But the long and short of it, in the Pangela Kubongu, I'm doing R61 Mtata Airport to Pazia. So, Diani Kutas, I into Gogba. We fagily beat and was gone by no command Hungana. Suslala pants. Zamindela about your fika Koboband. Nangoku nindibona ndifika late nje bendinengxaki bendinazo kodwa amongst all those things yile ndaba ye hard work dilele ngo4 namhlanje. I was preparing 2 bids enye iya kwaSandra ndisenza sure uba ndizonke iboxes zithikishiwe apha sifuna uqiniseka mane ndibeke phansi ndiphinde ndiyophunga ndiphinde ndiqale phansi ndiphinde ndichekishe ndenza la ntoni ndenzela if kukho into endikrokrelayo into yoba ndixola ngayiyo ndikwazi ukuthi makuxoxweni. So you can't just submit a bid just for the sake of submitting. You must give it time and make sure into yoba you go uyiqale ngomvulo iyawungena ngomvulo next week. Every day we need to know by hour and make sure into kokuba documents ezifunwayo awuzothi ngala last minute uthi thiqli khoida yam i-expiry sheet, because once it expires it means wasted yonke la printing. Uthini ngala printing uwastile nexesha lakho lingaka. So make sure that all your documentation, you must have a file where you check qho. Once in 6 months, you check if those are still valid now. Thank you so much. Ndinomnqweno omkhulu ke kule nto yam ke yoba ndisenza le nto stakeholder management and AME mentorship that I've done the volunteer at some point. That ingase side simkhuphe man lo grade 9 umntu ongumama. Hayi ndiyambawela mna madoda ngoku kama ndithi xa ndizibuza yendibhude phi kodwa ndithi hayi kwakuthande uThixo ukhona umuntu ongu-grade 9 ozawuthi aphume apha kuthi makade aphume sanele ngabantu abasuka ngapha bazowuthatha o-grade 9 and funeka aphume engubani engumama. Akho nto singakwazi uyenza bethunani into ye-construction as much as ba i-technical uba uye wazixelela njengayo uzazinika ixesha. Ayithethi into yoba loo nto leyo funeka ube kanti wawude waba yi-engineer. Zingaphi ii-businesses ezisebenzayo umuntu zange ayifundele loo nto? Uyayiva loo nto? And mna ke ndiye ndafumanisa nale nto yethu yokuba sibamba phaa asinandlela. You can't, awukwazi uyawuphokoza kwikomityi empty. Funeka xa ndisiza kuni ndiyazi uba ndishiye endlini kukhona into ekhoyo.
xa uyonceda ngaske yaziwe loo nto uba siyakufuna unceda. Qha iproblem nathi sisaxakeke into yoba funeka nalapha endlini umbane ubhatele. Uthi xa uqala uphithizela usithi ubheka ngapha. Hence uzibhoqa sowusithi hayi ndiyayenza nekliniki. Ndiyayenza nekliniki because kaloku ulinde into yoba awukabhatalwa yenye iclient. Iphelile 3 months kuzawuthwana endlini. So you end up usithi mandi-diversify. Sithweni ke ngokwezi department kuthiwa uyihufa wenza le usupply urhexa uthengisa inansi gabions yonke lento uyayenza kanti uMacro yena uyekiwe akho nto angayithengisiyo. uMacro unazo nesilarha khona ngoku kodwa akuthethwa ngaye. So ndizama ukuthi nalapho qina xa bekubuza uthi ewe ndifanele ndiyenze. Kana kona ndiyazazi apho ndiyakhona but ke ngoku kufuneka kwenzeke ntoni? Funeka kube khona into eziqhubekayo apha endlini. Andiyazi wethuwele ukuba ikhona nento endingayithethanga. Okay. Nkosi. Ndiyabulela sithandwa sam, utye yonke. Thokwavokotheka bomama. Uthi ugrade 9. Ugrade 9 sizamfumana singomama. And ifuna thina ke bomme. Ayifuni omnye umuntu, ifuna ulwelwa sithi lonto leyo. Sizawukhawulezisa ke bethuna sesifikile noko emaphethelweni. Almost done, don't panic. Almost done. Our next speaker is going to tell us more about opportunities for women in the Eastern Cape Province government. Esisithethi sethu silandelayo nguhomgelo wami ngowakazakhele naye zalelwa apha eBhayi mtshana kwazakhele wahamba ke wayohlala eDwesi ke bethunana kowabo kapha kazakhele kulapha ngasedameni abantu balapha bayayazi apha eSays ngasedameni. Yes, she grew up and studied up eBhayi and got political conscious in the dusty streets of Gqeberha. She's a former mayoral committee member of PE on 3 portfolios: sport, economic development and transport. She is currently member of the provincial legislature, serving as community safety chairperson. She is now serving as ANC chairperson. Dithetha ngegqiyazana mna bethunana. Dithetha ngomntu ongumama mna. Dithetha ngomntu omtsha. Ladies and gentlemen, help me welcome the Honorable Councillor Babalwa Lobishi. Enkosini kakhulu. Kutheni ngathi ndiyavakala kakuhle. Okay. Mandizibulisele ku Honorable Executive Mayor in absentia. She said she's coming in ulapha phandle usasota into ze media. Ndibulise ku MMC wethu u Honorable Member uRanyele we Council. Ndibulise ku Sandral siswelekazi Ndika ne gqiza lakhe la kwaSandral kwi distinguished guests sethu uqala kumambhojane nomama uMpofu naye wonke umuntu ozidinileyo waphuma kule mvula waza apha. Mine is twofold. Usisitofi akachong ba kuthiwe mandivale novalo. Ndinikwe power eninzi. So ndizawuchaza ukuba what the ANC yo xolweni bethuna hayi xolweni what yaphuma kimihlisela yam what what the provincial government has prepared to do for women, and as well ndisele ndirepapa on all what has been said.
one of ingxaki ke zethu into yoba uyawuzuthi uzifihla uba ungumni kuvele ubuni bakho ngoku le ndawo ivele iprogram karhulumente le akho mntu nasiduko apha siphasalakile ke saziveza isiduko sam ayisindim ndenzeni mhlawumbi bekufanele uba nisazi uba isiduko sam sithini program director let me first applaud Sandral for making our wishes come true of having this event in the Nelson Mandela. We've knocked on the doors of Sandral go 2019 before COVID, requesting that women must know what Sandral is doing and what are the low-hanging fruits available for Sandral. And today is the realization of such. Sikekelse ihead phezu kwenqayi sizama ukuzibonakalisa uba nathi singabantu siyambulela uSandral noko namhlanje siva kamandi noba zimane ziphuncuka sazilungisa nawubona uba manithini sibulela nenkuthazo. You know, as I was listening to the speakers as well, I got so encouraged such that I was envisaging us seated like this next year with all the tables rising up, because ndifunba next year when we come uSandral must organize us this event. But next year when we come funeke baphakame bathi thina we have benefited kwinto ethile, thina we have benefited kwinto ethile, thina we have benefited kwinto ethile. This is what we envisage as impact yale event ezawuba nayo, because we are of the understanding that when President made a call kwisopa yakhe wathi u-30% must be set aside for a preferential procurement for women. I-provincial government le yase Eastern Cape is following that. All the departments thina senze oversight sizi members kula legislature. Xa besiza ne-annual reports sithi undawuni u-30% wabafazi, undawuni u-30% wabafazi. And siyafumanisa into yoba that has not been understood by technocrats. Those that hold the positions of powers basaqiqiza, and we are not going to back down. Sabapusha de bayi understand into yoba u-30% thina sifuna ubamba igani siyomtoyitoyela mose singamalady, and thina we are supposed uba sinxibe kamandi ngohlobo esifuna sicothe xa sihamba singawelwa nazo ezihead. So xa kuzawufuneka siyowutoyitoya every time we want our 30%, izawusihlisa isidima sethu singabanye asikwazi nokukhwaza nokukhamisa nakakhulu. And if lo 30% asimnikwa zi-government departments, zi-entities zikarhulumente, uzawusenza into yoba funeke nathi sijoyineni ii-protest. Asifuni, but government departments and government entities must not force our people to do so. Mna ke ndingumntu onyulwe ngezandla sisiwele, ndinyulelwe umeli interest zabantu. Xa ndifika endlini yowiso-mthetho ndithetha as unokontraka nayo i-construction company. Xa ndingene kwindlu yowiso-mthetho ndithetha njengomntu ono-sub A. Xa ndingene endlini yowiso-mthetho ndithetha njengomama ongenamyeni, njengomama okhulisa abantwana ngowuthengisa ihagu ndiboluse ngalaa hagu, ndingenazinkomo. Ndenzela into yoba nibe ne-understanding yento yoba my primary role is to stand for the interest of those who have no voices in that provincial legislature. And Sandral must be able to understand that. Ukuba siphume imvula isitsho sizomamela into yoba ngomso ndikwazi njani uzithengela ihead nge-50 rand yam, ndingayiboleki kumama uGrootboom andithengele le head. Okanye andithi kuye khayondihayirishela ilokhwe because ndifuna kula event ndifuna uba ze ndithi profit endiyifumeneyo, ngoba siyafundiswa ukuba le mali siyifumana construction masingaqali sithengeni i-Range Rover,
sizayigcina kude kuphinde kubethe uAugust. Ngo-August ke ngosiqala uthenga xa siza kule event sisiwele. Ngoba izawube idlulile i-12 months. Sithi ke ngoku siqale ke ngoku xa sithenga into sithengela le event because sizawube siza apha sisithi thina i-bush clearing along the roads yenziwe sithi sathenga le lokhwe ndaza kule event. Sifunwa kutestifywe next year xa kusiziwa. Kutestifya as construction companies zilapha. Yesterday we told Minister ka Human Settlement, she was here to certify 52 developers the social houses. Kufundiwe apha. Certificate zikhona, willingness yongena kwi classroom ikhona. Kodwa into engekhoyo yi-will from those who are occupying strategic positions ngaphakathi kurhulumente bamenze lo 30% ube lawful woba abafazi mabawufumane. Asifuni lo wamadoda, sifuna wethu lo president has pronounced on. Apha in the provinces we were going to the August celebrations. The premier pronounced that imbedleni project kukho women one company efumene project ye 16.3 million. We want that to happen here because siyayazi xa ifunyenwe yi-woman they are going to be subcontractors ezizezinye grades ezisezantsi and women owned. Siyayifuna nale yaselubhacweni inayo, it's a woman owned company efumene contract ye 15.2 million. So it's possible even for us if only aba baphethe izitshixo kwarhulumente nepen zowusayina bangavuma kungathwa masihambeni siyowuformation iparty ye PLC kube kusaziwa phaa uba our voice is minimal. Sizawuyiformisha iparty ye PLC but xa kufikwa ke ngoku ekubeni bi-decision mayenziwe kuthathwe ikhampani yendoda ingaconsiderishwa thina ukuba ii-constraints ezi and sidlula kuzo kungaconsiderishwa the fact that nathi kufuneke kutshintshiwe i-transformation must happen. USandral siyayi-appreciate into yokuba sibona uba unabo mama abasuse from zero ukuba saphezulu. Sifuna zapha eNelson Mandela nazi ii-projects eMotherwell zizawuqhuba. Sifuna uba sithi xa kuthethwa ngoSandral ibe uSandral sim-owne, sithi uSandral ngowethu, ibe sithi abanqandayo xa kuvalwa ii-projects sisiwele. I-COVID has injured us kakhulu, akwabikho zi-projects zenzekayo. I-coalition government kulo masipala also had an impact in terms of seeing projects moving. Sifuna kuSandral ibe lityholo lethu because if uthetha nge-construction it's either yenzeka kwamasipala okanye sizawuyenziswa nguSandral. Asinayo enye entity okanye ibe kanti ngu-public works uzawusebenza ezibhedlele okanye ezikolweni. Asinayo enye indawo. Sifuna uba uSandral amke namhlanje enalo understanding ngento yoba thina ithemba lethu ngoku uba umasipala uyagula nguSandral, sizawujonga kuSandral. Aphume yazi namhlanje into bithemba lethu linye likuSandral. Inye into endiza nayo esuka i-commitment esuka kwi-office of the premier kukuba every quarter kuzawuevaluatwa lo 30% we-preferential procurement, ngoba yile yenza into yoba singakwazi uzibona uba siyibheka phambili okanye sibheke emva. I-pronouncement was made by President okwethu kukuba silandeleni sibonise into yoba i-department nganye iyayenza naloo nto. Into eclear is that we need to call uMinister. UMinister lo we-finance must be able to come here as understand into yoba in the municipal projects isidinile into yoba kumane kusithiwa nansi draft document but u-30% atranslatewe ngenye indlela sidityaniswe nathi kulo 30%.
kwaziwe into yoba koomasipala lo 30% awutoyitoyisi simfumana set aside because iphinde ibe ngutreasurer ovalayo athi it's unlawful. So sifuna into yoba ingabikho unlawful abupresident yena eyithethile ngapha kuthiwe i-unlawful. Kuzawufuneke siyenzeni ichance simbizeni uminister azoadreseni abafazi ii-companies zabafazi kubame abanye nabanye abantu asilwanga namntu asipromote i-fight phakathi kwe-genders. Inye into esiyithetha into yoba ngoku ixesha lelethu and i-transformation sifuna uyifumana kuthi. Ngalo mazwi ndifuna ubulela kumntu wonke olapha, ndibulele ii-patience zenu zokuba kude kwabethe lixesha silapha. Naphuma imvula isitsho nazowufika. Kodwa ithemba esinalo into yoba noxanduva esilishiya kuSandral sifuna usuka from ukuba ku-grade 0 nathi at least mabasishiye phaa ku-grade 3 sikwazi uba noko sizikhasele ke ngoku. Uba sidevelopheki kuthiwe hayi siyabanqonqa abanqonqeki, siyabapolisha abapolisheki, kodwa at least noko babe besifakile kwi-entry level. Sithi sibheka phambili sizazi into yoba uxanduva lolwethu ngoku ukubheka phambili. I-realities, iNelson Mandela ine-unemployment rate e-high and the most hit gender is us as women. Hard hit gender sithi singomama, and singomama nje sinabantwana baxhomekeke kuthi, abanye barizothela kwi-drugs, abanye barizothela kwezinye izinto zobusela ezingaqondakaliyo. Because once kuphele ukutya kuphela ke ngoku umuntu engeboni enye indlela yokuba makasurvive. Siyacela ii-entities karhulumente ezikhona mazibe nayo i-understanding yento yoba thina sawuthi ukuze siyibone transformation sibone umuntu omnyama abaninzi not 10 ibi-population ininzi. Sifuna kube khona abantu noba kuthiwa nantsi 100 isusiwe apha yabekwa apha, then ke ngoku hayi sithi siyamvuma thina uSandral sizinxiba izikipa zikaSandral silale sivuka sinxiba isikipa sikaSandral because sithengisa le nto yethu sim-owne uSandral as our own. Ndiyabulela kakhulu ngembeko yenu, ndibulela nokuba nani nibonikalisile umdla. Ingabi ngathi xa sicela izinto singabantu bakarhulumente senzela into ethile. Inye yethu into kukuba siyoba lilizwi lenu ngaphaya. Ukuba ke sithetha isiChina sawuba lilo ngesiChina ngaphaya. Kodwa icacile namhlanje uba sithethe ilanguage eniyifunayo and ekwazileyo into yoba xa sithethe ne-entity nayo ikwazi ukusinceda. Sibulela uba nabantu abavayo sisiwela kwii-entities karhulumente. Siyabulela kuwe negqiza lakho naku-program director. Enkosi. Nkosi kakhulu, masibulele ku-honorable councillor Babalwa Lobishe. Sifike ekugqibeleni ke kwi-program yethu. Just before sifumane umntu oza kusivalela besivule ngomthandazo, safuneka siphinde sivale kwangawo asesisikelela nohlelo 15 esiza kuthi simfumane. Usiswelekazi khona into nje encinci afuna ukuyithetha nathi. After egqibela uthetha ndizawucela umama bemnye bethuna noba sicula ngangoma. Uzawuthanda hey yabona ka mama bafuna ndikhupha ithenda uyayithatha eqaleni yena. Undinika i-brown envelope eqaleni for le tender yomthandazo. Yawuziphele i-corruption. Masimnike ke uzawuthi ncinci and then asivalele ngomthandazo. Siza kwenza kanje ke zimalate zithandwa zami ezinhle. Nisebahle mani, yazi nisebahle. Ningaphuma nangoku nizikhuphe nje. Nyoba niye Bay West noba uyephi. Bayekhe abantwana bayothathwa ngabatata babo pha esikolweni. Sizawuhlala pha ezitafuleni zethu. I-servers zizawuphaka zisise le ukutya kwethu apha ezitafuleni.
Yes, abanye balungiselelwe apha eback ke the honorable. Niyayazi mos kukho, you know, and yeah, injalo. Kubakho lead actors ne-sub actors ne-supporting. Sayibona laa nto. Enkosi kakhulu bethunana, ndiyabulela nindiphethe kakuhle. Nandenza nam ndangathi ndingumntu wethu ofamous okwazi uthetha nabantu. Uyabulela uMachezi bethuna ndintombi kaMampangela ke mna ndingumzukulwana oRhadebe noZaba omfene. Enkosi. Siyabulela nakuwe Machezi Matenza. Bomama no ndifuna siyiqhoshe lento ne. Siyiqhosha ngokuthi siyibonile ilek esinayo, siyalekisha kwinto ye rates and so forth, singomama ne-documentation and so forth, which is ke kula training bendithetha ngayo ndifuna ukhuthaza nina bomama. Izawuza sawuphinda sidibana, asizubiza oomama, sizawubiza i-stakeholders or ESMMEs. Ndiyayifuna ke le nto ye-coexistence, but sigqame kula coexistence. Andani bani yayiva le nto ndiyithethayo. As much about namhlanje sinibizile sathi wa calling abafazi apha ne, but xa sibiza i-SMMEs ze kufike nomama notata bazawuba khona for training, but ndifuna nigqame kula training. I don't know whether you get my point. Uyabona ukwenzela bana ezanto ze rates abanye abantu unoba bayithathe laa nto ibithethwa ngunomfune kuba yu hayi nguhaya noyika neza millions ayizo zakhe eza millions zezokwenza umsebenzi. Benifuna ukwenza loo clarity singacinga uba yo une-millions. Into ye-grading xa uku-grade 1 there's a certain amount, I think it's 600,000, unikwe umsebenzi we-600,000 usuke ku-grade 1 uye ku-grade 2 unikwe certain bracket. Uyabona, then there are also your profits and so forth. So ningayithatha uba unoba une-millions ntontoni, ifana ke nani ningenzi le nto yenziwa ngootata into yobana nithi umntu xa ifumene ithenda kuthiwa yemali ethile ayokukwenza ityala lemoto engekayazi nobithina because uzawubethakala. Uphinde ke ngokutyhole umama se-next door. Owakho umama se-next door usually ngurhulumente. Owakho urhulumente ibithenda ubuyinikwe nguSandral, uzawutyhola ubuthakathwe kubani nguSandral, kanti yindlela owenze ngayo. I so wish singathi xa siphumayo apha sidibane singomama keke kuthiwa kukho i-consortium yoomama ezawuncedisa oomama ekubaleni ii-documents and so forth, not uba babalelwe ngomnye umntu but incedise kuba kubekho ii-mentors kwalapha kuni bomama, abantu abazawuncedisa nina bomama. Siyayibawela into, mna ndiyayibawela bomama bakhule, andifuni noxoka yona nto ndiyibawela bomama bakhule. So yiyo le nto ndiyivumele into yobana masibe nale nto, ayidli ngoba khona every year. Le nto sayigqibela ngo-2018 when we were eQueenstown kwafika i-COVID. So today silapha, andithembisi kapha ke ngemva kwi-leadership yonke into yobana sawuphinda sibuyele apha because uSandral usebenza kwintoni kwiprovince yonke. Kodwa ke mhlawumbi akho mlenze ungenadolo kuba nditheke emzini wam kulapha. Bomama masiyibambe napha. Awumama abaqonda babona babhilongi kwinto ye-construction basincede bangazuzowunantsika nikhangela amanye amacala e-business opportunities. Mama Mayor, can you do into yobana one time usibize sonke sezezinantsika, maybe ke your LED unit isibize sonke sizezi entities, babe khona oSIDA, babe khona o-IDT, kubekho zonke izinto sikhe sithethe ubana kwenziwa ntoni, because ayinguye wonke umntu okwi-construction, and i-construction ayo yomntu wonke. Bazawufeyila oomama bacinga ubana hayi andinamdla kwibusiness, kanti uba bekubiziwe ne-marketing business will also assist, because khona i-marketing business kuthiwa ntoni aba push zathi upush le nto ntoni le nto nisilima ngayo kakhulu Herbalife nobani mama ke bazozinantsika keke kubekho into enjalo nje because they are assisting abafazi notapaware aba sibathengisayo. Ngaloo mazwi ke bethunana ndizama uthi siseza uqhubekeka siba nazo i-engagement. There's nothing wrong xa undifuna into yobana because xa sundifuna wedwa kaloku organize abafazi anaso sonisiyela wena wedwa. Nayibona mos
Umuntu ondijongana naye nguyena mqa. Anaye ke okomnye umfazi manjongane naye. So ndizama ukuthi ke if you are a group of women niphinde nimfune uSandral sidibane. Sinazo iboardrooms pha kwaSandral. Ningayingetoyitoyi sidibane. Andifuni manitoyitoyi iyandigulisa but kayonto ba indlela ye-communication esinayo fine but ikhiki bayayazi omama Motherwell ndandomelwe nangumlomo lamini. But ke fine into enzama uyithetha ke bethunana into yobana amathu sisavumelekile i-numbers zam ndicela nizithathe ndiyanazi niyazifuna nonke ndingabe ndibuzwa ngumntu ngamnye ngu-082 u-082 ke nguVodacom ngu-082 933 082 933 44 94. Nindihloniphe ningandifoneli bethunana ebusuku ndihleli nomyenam nodali. Ningandifoneli ngeweekend especially ngesabatha ngomgqibelo ndingumsabatha. So ndicela siphakameni sizothandazani ndiyithathile le tenda kuba ndiqomba izawucothisa. Bona izwe lakho wethu uxole lizono zalo ungayithobi inqumbo yakho luselufu sapho lwakho yala nkosi singayideli imfundiso zezwi lakho uze usivuselele sive inyaniso yakho. Bawunothando sekhaya ezulwini Thixo omhle unenceba engazange yaphela mesiyolungile khawuvuselele izazela zethu mesiyolungile senze intando yakho emhlabeni sikuthobele Thixo noxolo utshilo elizwini lakho wathi masifune wena mesiyolungile qala and zonke ezinye izinto zawulandela naba bamama insika zamakhaya abanye Thixo bemke kungekho nonto utye endlini sicela Thixo noxolo ubeke zonke into sesandleni sakho baphe iminqweno yenhliziyo zabo Thixo abanye bafuna imisebenzi as labor abanye bafuna ibusiness zosomashishini bless them mesiyolungile akho limbi ithemba banalo Thixo noxolo enkosi ke Thixo ngoba nguThixo wethu uzuphume nathi xa siphume nayo usisindise ezindleleni siphinde sibonane ngoYesu obuyayo amen. Nkosi sikelelo kukutya siza kufumana ngoYesu obuyayo amen. Fefe lenkosi yethu Kristu nothando lobudlala moya ingcwele bungaphumla kwezi zonke kude bengunaphakade amen. Amen. Thank you. Nkosi sisiwele. Nkosi kakhulu sisiwele naku kwenzeka ke bethunani wonke umuntu uhlala kwindawo ahleli kuyo. Please guys ndiyacela sukusuka etafileni yakho. It's time. It's time to enable trade, power big businesses, develop SMMEs, and reconnect workers to their jobs. It's time to kickstart Sandral's new infrastructure development projects that will help us get back on the road to a better South Africa. It's time for new beginnings.